Brian, just thank you so much, everybody. I'm here today at graciously at your invitation to give you sort of a debrief of my most recent data analysis that I've done in looking at the public data that let her translate, Brian. Yes, yes, yes. Estoy aquí el día de hoy, gracias a su invitación, y quiero darles mi último análisis sobre los datos informativos. Yeah, so I put together a presentation. So maybe what I can do is I can try to share the screen and we can kind of follow along with some of my key findings from my report. Yo he hecho una presentación y me gustaría mostrársela a todos ustedes para que ustedes vean en la pantalla y que podamos seguir en forma consecutiva. So maybe we'll give this a try. Wish me luck here. I'm gonna try to open up some documents and let me know if you're able to see the screen that I shared, the documents. Yes, we can see. You can see We don't see the document. We see your list of ICC. Okay, thank you. So let's try that again. Now that I have. Va a ver si puede poner su presentación, lo que está haciendo ahorita. Okay, how about now? Do you see this? Sí, sí. Yes. Yes. You see? Ahora pueden ver, sí. So we how to read the document? yes, that's Okay. that's right. Got it. So sort of what this is, everyone, is DDS is now supposedly tracking progress in the disparities in the funding. All right, between, so make sure you let her translate so that they don't yes. lose any of the information that you have Okay, to say. no, I understand. Go Okay. ahead, go ahead. Lo que quiero mostrarles aquí es un documento y quiero indicarles que DDS, ese departamento, está tratando de tomar en cuenta las desigualdades en la parte financiera, en el financiamiento. And so what DDS has done here is they've compiled all the 21 regional centers and put this data into like statewide aggregate numbers to measure for improvement. El departamento de DDS ha logrado obtener la información de las 21 regiones y ha puesto toda esa información en una forma estatal, global, para poder dar esa información. And so what I did was I tried to do my own independent analysis based on supposedly the same data that's publicly available. And I came to different conclusions than what the DDS measures indicate. And I'm going to take you to what's POS equity here. Hold on, Yeah. because she has to translate. Yes. Okay. Yo al mismo tiempo he hecho sobre esa información mi propio análisis y quiero darles ahora la información, basada en la misma información, yo también tengo aquí disponible mis propias conclusiones. Les voy a mostrar las conclusiones que tengo. Okay, so according to DDS here, and this is their measurement 5, they're saying there's 2 categories here of all the main ethnic groups. There, the numbers here where you see all youth, that's what you see that the regional centers report on. That's all the pages upon pages of data that are on each regional center's website and that they do their annual stakeholder meetings on. This column here representing all people. Hold on. Okay. Yeah. O sea, el departamento de es el que reúne toda la información y ellos en cada uno de sus centros regionales, ellos dan el informe y el informe también está disponible en su sitio de web. Y esa información tiene que estar accesible para cuando tienen la reunión de las personas que son las que participan de los shareholders. Okay, so the left-hand column, though,
is a recalculation of the data that you don't see on the regional centers websites. And what they're looking at, they recalculate the money that was spent only divided amongst people who actually received some services, not the total general population. Okay. Entonces yo aquí veo, quiero mostrar, he hecho una pequeña a la izquierda, he hecho un nuevo un cálculo, el cual no se lo ve. Y este dinero que ellos lo presentan, está dividido en solamente las personas que reciben los beneficios, no en el número total de personas que son los reclamantes. And you'll notice that the left-hand column, when they do that recalculation, the amount of money is increased for each category of ethnicity, right? It's almost double in some cases. It went from 4,000 to 7,000, 5,000 to 8,000, etc. So this is a higher per capita average among each of these ethnicities when you only count those who got served. You only look at the funding that went to the actual people and not including people who didn't get served. Okay. Y la columna a la izquierda, ustedes pueden ver que existe un aumento en el monto del dinero. Por supuesto que el aumento es hecho por categorías. Y si se fijan, está casi, se está duplicando. Y existe un porcentaje más alto que anteriormente, pero solamente en los servicios que se han prestado. Okay, now what they found here, they are looking more at this column of what I call actual distribution, who actually got something. They are looking at the ratio compared to whites. So whites, in most all cases, at least according to their data, got more than every other group, except in the case of Asian here, purportedly. But for all the other groups, they received less than what the whites received. And so what they have here is that the Hispanic population got 85 cents on the dollar compared to whites. Okay. Y lo que quiero mostrar aquí es realmente los números. Ustedes se pueden fijar que quiénes son las personas que han recibido el dinero, y cuando se va al índice del porcentaje, podemos ver que las personas de raza blanca son las que han recibido más dinero, aún más que las personas de raza asiática. Todos los demás han recibido menos que las personas de raza blanca. En el caso de las personas hispanas, solamente si usted hace una comparación, ellos han recibido 85 centavos de cada dólar. Okay, and then so what they said was, well, we got work to do. We got to make sure that the Hispanic population is equal to whites. We got to have it up to 100. But we know we're not going to get there overnight. So they're getting 85 cents on the dollar now, according to our data. And by year 21, 22, we want to see them improve so that they're getting 97 cents on the dollar compared to whites. Okay. Tenemos mucho trabajo para hacer y yo sé que no lo vamos a lograr hacer de la mañana para la noche. Por ejemplo, en el caso de la gente hispana, ya les había dicho que ellos reciben 85 centavos de cada dólar, mientras que las personas de raza blanca tienen el 100%. Es nuestra meta en el año 21-22 hacer un incremento para que las personas de raza hispana puedan recibir el 97% en vez del 85%. And DDS has acknowledged Hispanics have the largest gap in average purchase of service expenditures compared to whites. Hispanics have lower purchase expenditures than whites in nearly all service categories. Y, por ejemplo, el departamento de DDS ya ha admitido, por ejemplo, de que la brecha más grande es entre los hispanos.
si uno compara con las personas de raza blanca. Y en todos los servicios, ellos tienen el menor porcentaje. Okay, so what is not here is these are what's called improvement targets. So they want to make improvement to here with Hispanic and with African Americans, but they seem to think that Asians were doing better than whites. And with this other ethnicity category, even though they were getting less than whites, they didn't come up with it targets for them. So you do not see Asians or other with any sort of improvement targets for them. They seem to be fine according to DDS. Y de acuerdo a la información, por ejemplo, de DDS, ellos no están haciendo ningunas metas de mejoría en lo que se refiere, por ejemplo, a las personas de raza hispana, aún a las personas afroamericanos. Según ellos, pese a que los hispanos tiene una gran cantidad de personas, ellos tampoco están haciendo ninguna mejoría de metas, ninguna meta de mejoría para las personas de origen asiático, porque según ellos piensan que todos están bien. So what I tried to do in my analysis was challenge DDS's findings here and assumptions and independently do my own assessment. And you'll see, I came up with different results. Entonces, como yo no estoy de acuerdo con la información que está presentando y porque yo pienso que ellos están asumiendo, entonces yo he hecho diferentes cálculos y he obtenido diferentes resultados. Okay, so let me, if I may, I will open up my PowerPoint and I'll show you my data findings. Entonces voy a mostrar en esta PowerPoint, en esta presentación, cuáles son mis hallazgos. Please let me know if you're able to see my PowerPoint, everybody. Yes, we can see it. Okay, wonderful. Podemos verlo y para que todos estemos siguiendo, porque hay muchas personas nuevas con nosotros. Quiero que sepan que lo que Bryan viene a comparar ahorita es el reporte de los números que nos acaba de mostrar, el reporte de DDS y cómo ellos llegaron a sus números y luego cómo él viene a analizar la misma información, pero a dar su perspectiva de su reporte. Y quiero asegurarme que si hay preguntas en lo que acaba él de presentar, que también las hagamos, porque es necesario que sigamos lo que él está diciendo. Números a veces son difíciles de entender, pero cuando él está hablando que es de que por cada dólar para un blanco es 85 centavos para un hispano, allí hay una diferencia en cuánto gastan en los blancos versus cuánto gastan en los hispanos. Si yo quiero asegurarme que no se queden sin entender la información. Aquí no se preocupe, aquí todos podemos hacer preguntas, aquí todos podemos interactuar. Si hay algo que no le está conectando, usted nos dice para hacerlo más lento, porque nuestro deseo esta noche es escuchar el reporte de Bryan, porque él es el único que se atreve a hacerle, como quien dice, contrarrestar el reporte que ya fue dado por DDS. Él viene a presentar lo que él encontró diferente del reporte de DDS. Eso es lo que estamos viendo ahorita. I was just, Bryan, I was trying to make sure that people would follow us along and to feel free to ask any questions. Yes. Yeah, okay, so Fernando. Elizabeth, real quick, antes de que regresemos a Bryan, quería aclarar a todos de que la información que está compartiendo Bryan está enfocada en tres áreas. En la edad, que es de 3 a 21. El primero eran los números que tenía, era todos los grupos, todas las personas a través de esa edad que están recibiendo los servicios y los que no están recibiendo los servicios al principio, y después los separó a los que solamente están recibiendo los servicios. Y así son las tres dinámicas. Y ahora va a compartir su reporte en comparación con lo que reportó DDS. Okay, so I'll get started here then, right?
think we're okay to go forward on this. And I think I might skip over some of the contents in this just for the sake of time, and for that we'll have more of a discussion rather than me just talking to you all and you listening. I prefer to have us talk this through and have a dialogue. So we'll get started then. And I am not able to I'm not able to get my slide to go from one to the next. Okay, well, I'm going to try it down here at the bottom. Wish me luck. Okay, good. So public counts, just a little bit about me, and then, but not so much me, but I'll also want to thank the Lucille Packard Foundation program for children with special health care needs. And they've been the one to have support me in with funding, obviously, and just general moral and moral support and guidance and encouragement and so forth, as well as money to take the time out to do these reports. Para empezar, voy a hablar sobre el Consejo Público y por supuesto eso se refiere a mí. Yo quiero agradecer al grupo de Lucille, que son los que me apoyan en forma financiera y que no solamente me ayudan con eso, sino también que son, que es como mi guía, que es como mi brújula que me ayuda. Pero qué raro. Okay, so how did I come up with my findings? Well, I looked at all the regional centers reports for the past 6 years, starting from 2015-16 up into the most recent data available for fiscal year 2020-2021. That's 6 years of all their data, looking at only at children though, right? Because this is, Lucille Packard is for children. So I looked at 0 to 2-year-olds and 3 to 21-year-olds. Y para poderles indicar cómo es que he logrado esta información, yo he tomado la información que existe desde los años del 2016 hasta el año fiscal del 2021. Y por supuesto que trabajo con Lucille. Y también quería explicarles que esta información incluye sus 6 años. And I also spoke and did some interviews with some parents on a statewide, across the state, to get some sort of like the qualitative perspective from them of what they're experiencing on the ground. Y también he logrado obtener información porque he tenido conversaciones y entrevistas con padres en forma del estado, de diferentes lugares. Esa es mi manera de obtener la información sobre el número y también para lograrles mostrar su perspectiva. So what did I learn? What did we learn? That's our next slide here. So what did we learn? Okay, the bottom line is, after 30 years of being aware, it's been 30 years since the first study was put out. It was an internal study, actually, with DDS that identified that there were significant funding differences among race and ethnic groups. So we've known for 30 years that there's been issues. And in the past 6 years, we've been spending $11 million per year. So now we've got $66 million spent already. And what's the result? Disparities persist and are worsening in many cases. Okay. Y entonces estamos viendo que después de 3 años de estar conscientes, hemos visto, y después de 66 millones que han sido gastados, eso más o menos nos da un promedio de 11 millones de dinero que se gasta por año por los pasados 6 años, pero continúan las discrepancias aún en este dinero. Quiero decir que no son 3 años, son después de 30 años. 30 años. 30 años. 30 y eso años. es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que después de 30 años, de estar dando awareness, awareness quiere decir informando, mejorando,
todavía, y después de 66 millones que se han gastado en los últimos 5 años, en las desigualdades todavía continúan o se han empeorado. Es importante repetirlo porque yo quiero asegurarme que las personas que entraron, que es su primera vez hoy, no su primera vez escuchando esta información, pero tal vez hoy con nosotros, que sí, como dije, sigamos la información muy bien, porque es importante entender la perspectiva que nos, bueno, el reporte que nos trae Bryan esta tarde. Sorry, Bryan, I was just making a point that we need to make sure that we follow what you're saying right now. Yes. Oh, yeah, please help me to convey. So, okay, so in terms of public knowledge and media coverage, there's been 4 main articles published by reputable, LA Times, Sacramento Bee, the NPR here, KPCC, they've all made reports in the past 4 years about the disparities. And the most recent one was done in 2022 after I issued my report in May. Los medios públicos y los medios informativos ha habido 4 informes que se han hecho, por ejemplo, de LA Times, de Sacramento Bee, de NPR, que es KPCC, es una estación, y durante esos años hemos visto que existen las discrepancias. El último informe que se ha hecho es en el año 2022 y eso es basado una vez que he presentado mi informe. Okay, so disparities, what did we learn? Disparities in purchase of service funding by race and language has gotten worse for most children of color. Las desigualdades en las PO es purchase es la compra de los servicios. O sea, en el dinero que se proporciona para la compra de los servicios, hay discrepancias cuando los evaluamos con la raza, con el lenguaje, y eso se han empeorado, especialmente para personas de tez de color. Okay, so I think my next set of slides talk about the methodology that I use, that DDS, like I showed you earlier, that DDS is also using, but what is public? What is public in terms of the average per capita amount? That consists of everybody who all the eligible population, whether they got served or not. But when you only look at those who got served, that changes the disparity amounts from what, so in other words, what you're being showed by the regional centers and what's actually happening when you only count people who've gotten services, the numbers are different. Sabemos que la información es para estar, el público puede leer la información y vemos que existe un promedio de gasto por persona, pero existe una diferencia a las que se les ha dado los servicios y también a las personas que han recibido los servicios, las que han pedido los servicios, los que han recibido los servicios. Y esa es una diferencia grande entre y eso ellos no lo muestran, entre las personas que solamente han recibido los servicios. Si me permite, Teresa, yo quiero expandir en esto porque esto es muy importante entender. Él está diciendo que el reporte que nos presentó DDS de las desigualdades incluye a todos, incluyendo las personas que recibieron o no recibieron servicios. El reporte que en el descubrimiento de lo que hizo Bryan, él se concentró en las personas que habían recibido servicios y cómo nos comparábamos con esos números. Lo que él está diciendo es que hay una gran diferencia en cómo ellos nos presentaron la información versus cómo él buscó la información. O sea, hay una gran diferencia en lo que fue presentado versus lo que él ha encontrado. Eso es muy importante para nosotros seguir ahorita. Disculpe, pero quería asegurarme, muy importante para mí
que todos comprendamos. A mí me cuesta mucho seguir este tipo de conversación, por eso a lo mejor tengo que repetírmelo para mí misma, pero es necesario que sigamos lo que él encontró, porque hay una gran diferencia. Ujú. And remember what the DDS measures that I showed you, the first information I showed you, their improvement targets are predicated on the actual distribution calculation that they're doing internally. So what you're seeing from the regional centers, they're not even measuring disparity according to what's public. They're looking at this more discrete internal calculations that I also undertook. And they're using the measure, they're measuring for improvement based on this hidden data that has this amplifying effect. So it's important to know that what's going on. Una de las cosas que pienso que es de mucha importancia es que el DDS está solamente mostrando las mejoras y tampoco está mostrando las metas de mejoramiento, pero sí habla sobre la distribución a la población. Pero existe, estos centros regionales tienen una información oculta que no se las daba a conocer. Es por eso que ellos cuando hacen sus cálculos lo hacen de una manera, digamos, discreta. Es algo interno, entonces existe discrepancia entre lo que ellos hacen y lo que yo he encontrado. Okay, so let me just show you a couple examples of what I'm talking about. Maybe it might help, but I don't want to spend too much time because I actually want to get to the data itself. But I did want to try to get this concept about looking at it from counting, measuring disparities based on who actually got something. That's the point I'm trying to make. Quiero realmente hacer un hincapié entre en la información que ellos dan, pero yo realmente quiero que hagamos hincapié en quiénes son las personas que han obtenido los beneficios o las personas que son los reclamantes. Okay, so what I'm saying here is the data provided by the regional centers that DDS, of course, is part of. It's all under DDS and it's all reported out. All the reports are on DDS's website. Everything that's being reported out is misleading. It can be misleading. And that the extent of the inequities depends on how you calculate the data. Los centros regionales tienen su información y toda la información está en sus sitios de web. Ellos han informado toda la información, pero yo personalmente pienso que esa información está mal interpretada. Existe discrepancias entre lo que ellos dicen y lo que realmente es. So if we are going to look at everybody who's eligible and dividing up all the money amongst everybody theoretically versus dividing up that same pot of money with dividing up only among those who actually got served, then you're going to have different data. So that's the concept. Now, not everybody is served at the same rate. And I saw Lulu and Ruby, you're spot on with Orange County. Orange County, almost 50% of their Latino children, 3 to 21, are unserved, compared to I want to get this correct. I want to say it's 36% of whites. 36% of whites versus 50% of Hispanic children, 3 to 21, are unserved, meaning they got $0. Yeah, Lourdes, what? Absolutely. Existe mucha discrepancia entre la información porque a todos no se les presta los mismos servicios. El índice de discrepancia, por ejemplo, ahora nombrando al condado de Orange County, existe un
porcentaje del 50% de las personas latinas reclamantes que no se les ha podido ayudar con las necesidades que tenían. Pero si usted lo compara con el grupo de personas de raza blanca, ellos son solamente el 36% de personas que no se les ha podido ayudar. Yeah, so Orange County's got problems, but let's take a step back and think of it statewide. Again, all 21 regional centers and all their data in the aggregate assembled, and let's look at it that way, because that's how DDS is looking at it, right? So thinking about it in the statewide aggregate then, let's ask, what would the data look like if you counted everybody versus you only counted those who got served? And let's ask, what if they were served at the same rate, but one group was funded less per person than the other racial group? What would happen? Well, then DDS's method that the regional centers are using actually make it look like the disparities are less, that they're smaller than what they actually are. So they're actually masking disparities through that calculation. Okay. El departamento de DDS, por ejemplo, sí, lo que yo quiero mostrar es, por ejemplo, que tomamos que no solo, yo sé de que no todos son, por ejemplo, no se les presta ayuda en el mismo índice, que tomamos todo el grupo en general. Existen discrepancias en las personas y el DDS tiene una forma o un método que enfoca de una manera y minimiza, hace más pequeña la diferencia entre las diferentes razas y entre los diferentes grupos. So going back to the major racial groups, we have white, Latino, African-American, Asian, and then the other main group is this other ethnicity category. And I want to talk more about that group later because there's some interesting issues going on with them. But for purpose of this, white children and the other ethnicity children both were served at the same rate last year, but other ethnicity children were receiving far less. When you calculate the data according to only those who got served, the disparities increase. En el índice, por ejemplo, que EDD presenta en estos grupos, existe, ellos indican que hay personas de raza blanca, de la raza afroamericana, de la raza latina, etcétera, y también las personas asiáticas, y existe, y quiero hacer hincapié en el grupo que ellos llaman otros. Posteriormente voy a hablar sobre ellos, pero ellos indican que las personas, por ejemplo, de raza blanca y las otras personas les han sido colaboradas al mismo nivel. Pero eso no es verídico, porque cuando uno calcula, puede ver las discrepancias que existen. I saw Fernando just chimed in, and absolutely, I think the other I know that the other ethnicity, according to the ethnic coding that the regional centers use, consists of 4 categories, subcategories. What's another child? Okay, one is simply other, that they belong to some ethnicity that isn't otherwise categorized. It's an other ethnicity. And then you have, ironically, Russian. If you're Russian, you're going to be classified as other ethnicity according to the ethnic coding sheets that the regional centers use. The third category is unknown. We don't know what ethnicity they are. Whether they asked or not, I don't know. But if they don't know, if it's not apparent, then they're going to classify as other. The fourth one, and I expect Armenian, it's a great question, Lourdes. I don't know. It's a good question. The fourth category is multicultural. Do you identify as someone who is composed of several
more than one ethnic group. And so they threw everybody into this category when there are some clear distinctions here. And yet that's the group that we're looking at. That's that's the other ethnicity category and how it's assembled. Okay. En los grupos que, por ejemplo, IDD ha categorizado, existe, como ya habíamos dicho, los anteriores grupos, pero también un grupo indica que basado en su etnicidad no está categorizado. El tercer grupo es también llamado un grupo desconocido. Ya no sé si les preguntan o no, pero dice que es desconocido. Y existe un cuarto grupo que se llama multicultural. En ese grupo multicultural me pregunto si les preguntan que si tienen una o más o varias etnicidades. Pero existen y muchas veces, por ejemplo, en el grupo, una persona que es de Rusia, la pondrían en el segundo grupo. Entonces, yo pienso que no se ha especificado claramente las categorías. Okay, thank you. So how does this, this is a very oversimplified hypothetical that I'm going to provide, but I wanted to give you a sense of what I'm talking about. Thank you, Evelyn. Let me show you here how this might look. Okay, now it looks kind of confusing, I know, and I'm trying my best to try to articulate this. Hopefully we can get through this. The green group, there's a red group and there's a green group. For purpose of this sample, the green would represent white kids and the red group would represent other ethnicity kids. And what I said before is they're both getting served at the same rate, meaning that in this particular hypothetical, 50% of the white kids are not getting served and 50% of the other ethnicity kids are not being served. So you see that? But the red group, the other ethnicity group, they're getting less funding for the two who are getting served versus the green group, the white kids who are getting 2,000 more each. So this is a hypothetical. So how would this work out if looking at the numbers that the regional centers provide? Well, they're dividing a total of $8,000 by 4 kids because they're counting everybody, even if they didn't get served. Okay. And then for the white kids in the green category, you've got $12,000 here, 6,000 plus 6,000 divided by 4 kids, even though 2 of them didn't get anything. So that yields $3,000 per person. So you got this is how you would see it play out with the data you're getting from the regional centers. There would be $1,000 discrepancy between other ethnicity and the white kids. Okay. En esta tabla quiero mostrarles, si ustedes pueden ver, existen 2 colores de personas, ¿verdad? La persona de color verde es una persona de raza blanca y la persona de color rojo son cualquier otra etnicidad. Y nosotros vemos, por ejemplo, de que yo no le escucho. ¿Ustedes lo escuchan o solo soy yo? Se congeló, Teresa. No se escucha. no se escucha. Ok, yo le digo ahorita más o menos lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo aquí es que aquí están 2 etnicidades. Los blancos son los verdes y los rojos son los de otras etnicidades. De la manera en que ellos reportaron es de que incluyeron a las personas que recibieron servicio y a las que no recibieron servicio. Pero al mismo tiempo son 4 personas y el porcentaje es 4,000, no servicio, no servicio. En el otro lado está 6,000, no servicio, no servicio. So, si ustedes pueden ver abajo, cuando ellos hacen esta calculación, aparece que la desigualdad, lo que nos presentaron los centros regionales, da la apariencia que la desigualdad fue 1,000.
right? Pero realmente cuando él quebró los números de la manera en que él él tuvo que dividir, que no solo, él hizo el averaje no solo con sacando, o sea, solo los que recibieron servicio. Si comparamos solo los que recibimos servicio, eso solo serían 2 aquí y 2 allá, pero la diferencia son $2,000, no son 1,000, porque no incluyeron los que no tenían servicio. Como realmente lo que nos está dejando ver esta gráfica es de que es fácil engañarte con los números cuando incluyen a los que tuvieron servicio y a los que no tuvieron servicio. Al mismo tiempo, pues sale como que, bueno, pues la desigualdad no está tan mal, solo son 1,000. Pero realmente esa no es la verdad, porque para calcular esto tenían que solo incluir las personas que estaban recibiendo servicio, algún tipo de servicio, realmente son 4,000 en un lado, 6,000 en el otro. La diferencia, la desigualdad realmente eran $2,000, no 1,000. Él nos está mostrando cómo realmente los números que se nos presentaron estaban como arreglados, ¿verdad? En verlos en una forma donde incluyeron a todos, y no lo que tenía que haberse calculado verdaderamente. Es lo que está hablando aquí Bryan, pero yo soy la única que está hablando aquí o ya regresó la intérprete o qué pasó. No, parece que perdió la conexión. A ver qué pasa. Ajá. Okay, so Bryan, are you still here? I sure am. Okay, so I was just finishing up what you said. Very good. I Go ahead. think I have more examples of this, but I don't want us to get caught up in this. I just wanted to share with you all this concept. No, I actually think the visuals make it so much easier. Yes, to okay. follow. Okay, So well, yeah, I think when we were explaining it, like just translating, I don't know that people got it, but I think that looking at the visual, to me, it make more sense. So le Okay. pregunto a las demás, yo pienso que los ejemplos visuales hacen más fácil entender esto que cuando solo se está hablando. ¿Es verdad eso o solo soy yo? Porque algunas personas somos visuales, otras no, pero pienso que él dice que tiene otros ejemplos similares, no quiere cargarnos de este tipo de cosas, pero fue cuando yo le contesté que yo pensaba que las gráficas sí ayudaban mucho. Okay, thank you, Elizabeth. And remember that with both of these categories, DDS knows about them, and they actually are tracking the bottom one, the actual CERT population, and their improvement targets are based on this bottom one. But what the public is seeing is only the first category, the $1,000 category. Quiere también que sepamos de que realmente DDS está dándole seguimiento a los dos, no solo a uno. Él realmente está viendo que lo que se nos presentó a nosotros, right? Lo que fue presentado públicamente muestra ¿verdad? Pero realmente al final del día DDS sí está siguiendo los dos, aunque no se nos diga, pero sí están recibiendo sus medidas de aumento o mejoramiento o no, sí las están incluyendo, viéndolo de las dos formas, incluyendo personas que no tienen servicio y con las que no. Pero al final del día lo que él quería decirnos es que lo que se nos presentó a nosotros que demostraba un gran mejoramiento es porque solo se nos estaba dando la información de arriba. Pero al final del día DDS sí está siguiendo los dos, es lo que él nos está diciendo ahorita. Yes, Bryan. Okay, I'll move on. Let me know, do you want more examples of this? Does everybody want me to? Es que entendemos todas esto. Si ustedes quieren más ejemplos de este tipo de cosas, nos dicen o lo capturamos y seguimos. I'm back. Okay, you're Sorry back. about that. Yeah, Sorry about she's that. back. I think that maybe you can continue and Sure. then at the end we'll If we try to have make- questions, we can go yeah, back. I have okay, other groups, okay. but let me move on to get to my actual Okay, data analysis. Okay. And if we want, but that gives you the Okay. idea about how I went about this and how DDS is also looking at it, but how the public only gets to see one side of things. Okay, so él dice que va a continuar, okay, pero lo que él quería es que ustedes vieran dónde está la discrepancia de lo que DDS o los hechos nos estaban presentando versus lo que él encontró. Y al final,
él quiere continuar porque él quiere llegar a lo que realmente él encontró, right? Quiere compartir con nosotros lo que él encontró. So, por eso se va a mover adelante, pero si al final ustedes necesitan más explicación de lo que estábamos explicando, allí estaba la diferencia en lo que él encontró versus lo que se nos reportó, pero él quiere ahorita continuar y después podemos hacer más preguntas. Okay, I know you're back, so I'm going to close my mic. All right, thanks. Thanks so much. Sorry about that. No problem. So going back to what the data I showed you at the beginning that DDS is tracking, they said that their goal was to have the Hispanic children by year 2021-22 be getting 90% of what whites get. If we're looking at whites getting the most out of everybody, that's our baseline of 100% that we're measuring all the groups upon. Where did the Hispanic children end up for 2021? According to my analysis, they're at 80% of what whites are getting now. Okay. Retornando al análisis de la información que habíamos conversado, la meta de ellos, de IDS, es que los niños de raza hispana en el año 2021 logren estar a un 90% si los comparamos con los de la raza blanca. Pero en el resumen de cuentas, yo me he fijado y mi análisis muestra que los de raza hispana están solamente al 80% cuando se los compara con los de la raza blanca. Okay, so the gap has narrowed because the year before they were 66% of what whites were getting. So there's been a 12% improvement in achieving equity vis-a-vis whites, but not still, if they were thinking they would be at 97% of what whites are getting by next year, they still have a long way to go. Okay. Ellos, por ejemplo, los niños de raza hispana anteriormente el año pasado estaban a un porcentaje del 66% y ha habido un incremento del 12%. Por supuesto que es un aumento, pero no existe igualdad cuando los comparamos con los de raza blanca. Y la idea de que ellos tengan como meta el que los hispanos lleguen a un 90% es algo que todavía no se ha logrado y que hay mucho trabajo para poder lograrlo. Did I turn on my subtitles? I don't think I have those. Sorry, Valerio. Can everybody, are there any complications in, I don't think I turned on anything. Okay, I'll try to keep going. Let me know if there's any issues. So there has been improvement in the statewide aggregate. That's what DDS is measuring. But what if I told you that there were only 4 regional centers that were responsible for that improvement, right? There's a 12% increase from the year before, from 68% to 80%. But 4 regional centers were primarily responsible for achieving that. No worries, Valerio. Yo sé de que sí podemos admitir que ha habido una mejora. Por supuesto que ha habido una mejora, pero estamos hablando incluyendo todo el estado. Y de acuerdo a DDS, pero si nos fijamos y nos enfocamos, solamente ha habido 4 centros regionales, los cuales han hecho que ocurra este cambio. Y por supuesto que ha habido un incremento del 12%. O sea, había anteriormente 68 y ahora es el 80%. Pero eso solamente basado en esos 4 centros regionales. And Lourdes hit it right on the money. One regional center was an outlier, was the main outlier, and that's South Central Los Angeles Regional Center, Clark. Amazing. Yeah. They, yeah. There's something there. Well, we need to talk about. I know that's its own, but Okay. in terms of the funding, they were responsible for a 5% increase in the statewide numbers due to their funding. I understand that maybe things are changing now that COVID's gone, but at least for the past 2 years and certainly last year,
A lot of money came in. And because there's so few whites and so few Asians in South Central, all that money went to the Latino and African-American populations. And that's what caused, what I try to say is that South Central has its thumb on the scale. If you're looking at statewide improvement, Yeah. that all that funding that occurred has affected things, but in actuality, things are not better. And if you took Clark out of the equation, the improvement's much more modest. Quiero hacer hincapié en una región, y esta región es de South Central de Los Ángeles. Es realmente, me asombra realmente todo el financiamiento. Ellos han tenido un incremento del 5% y nos estamos refiriendo en forma del Estado, de todo el Estado. Yo pienso que había algunos problemas el año pasado por la pandemia y el COVID, pero es increíble que este año tenga el 5%. Yo pienso que no existen muchas personas de raza blanca que existen en esa zona. Es por eso que las personas beneficiadas son las personas afroamericanas o las personas latinas. Pero yo pienso que South Central ahorita es como si fuese el índice ejemplo para todos los demás. Y si lo sacáramos de este cómputo, no veríamos que ha habido tanta mejora como parece que ellos dicen. Okay, so we got some good questions. Hopefully I'm going to answer these. 17 of the 21 regional centers are actually worse off now than they were 6 years ago when the disparity funding, the $11 million started in 2015, 2016. We've had 6 years of $11 million each year, $66 million in. And if you look at last year and compare it to 6 years ago, 17 of the regional centers have higher disparity amounts between whites and Hispanic children than they did 6 years ago. Existe mucha discrepancia realmente, y si usted se pone a observar cuál es el índice de mejora o no mejora en los últimos 6 años, claro que hace 6 años se ha tratado ha habido metas de mejoramiento y indican que se ha dado más o menos 11,000 millones por año desde el 2016. Pero si nos fijamos ahora, existe mayor discrepancia entre las personas de raza blanca y las personas de raza hispana. Yo le diría más o menos que es casi peor o igual que el año 2016. Okay, so you see that there's sort of like, here's where the disparities were, and they were getting worse, and now they've dipped back down again, according to the effect that South Central had. Okay, that's just sort of across the board. You see the Hispanic in red and the white in blue, and it's hard to tell in this particular graph aside from this line, but DDS and the regional centers will tell you that they're making improvement in funding disparities between Hispanics and whites. But let's take a look at that. This is. Si usted se fija en la oh, tabla, por yeah. ejemplo, existe las personas hispánicas están representadas con el rojo, las personas que están representadas blancas son con azul, pero es muy difícil ver la diferencia. Claro que DDS dice que ha habido mejoras, pero a eso está por ver. Okay, I'm seeing some great questions, and hopefully I can answer some of them with this. This represents the current state of disparities between Hispanic and white children ages 3 to 21 for this past fiscal year, the most recent available data that we have. In all 21 regional centers, there's not one regional center where we're in the green. I have red and green to distinguish between negative and positive. And there are no green columns here where Hispanics are getting more than whites. Whites in every single case are getting more than Hispanics. But the closest one towards achieving equity is East Los Angeles Regional Center.
And somebody asks about North LA. Well, they're not too good, right? They're here. Oh, now I've changed over to the next slide, but let me go back. So they're not, but south, you see where San Andreas is really bad. North Bay Regional Center is really bad. Regional Center of the East Bay, Evelyn, Regional Center of Orange County, right? You're seeing some of this. These bars where they're thousands of dollars, almost $10,000 difference at a San Andreas Regional Center per capita for every single white kid versus a Hispanic kid. Whites are getting on average $10,000 more than Hispanic children at San Andreas. En esta gráfica, usted realmente no, que es algo de este año actual del 2021 y de los años 3 a 20, de edad de 3 a 21 años, usted no ve nada que sea verde. Eso significa que todo lo que está, que todos los que estamos rojos son la población hispana. Y usted se puede ver la discrepancia que existe entre las personas de raza blanca versus cuando se las compara con las personas de raza hispana. No existe igualdad. El mejor lugar que usted puede, por ejemplo, ver que East LA, claro que está un poco mejor, pero en los otros lugares usted puede ver que la diferencia es increíble. Por ejemplo, si se fija en la región de San Andrea, existe una diferencia increíble. Es más, es como la diferencia es de 10,000, que si usted puede hacer los cálculos en una persona, o sea, per cápita, o sea, por cabeza, que una persona recibe de raza blanca, y si la comparamos con una persona de raza hispana. Okay, and I appreciate your comment too, Lulu. It'd be great if I wish I spoke Spanish, but yeah, you're right. I think we need to get this translated in Spanish so that we can better communicate these results. And so now let me move on to the next slide. So here is the current state of disparities. Who were the 4 regional centers, Fernando? This is where we have the improvement. East Los Angeles, which now is the closest to achieving equity in their regional center. Lanterman, regional center of Redwood Coast, surprisingly, but you see South Central Los Angeles had a $12,000 improvement per capita between its Hispanic population and its white population over the past 6 years. This represents improvement over the 6-year time. The last slide was last year's fiscal snapshot, but this represents all 6 years and how much improvement has been made. So again, $66 million has been spent to address disparities, and only 4 regional centers have we seen the needle move. Okay. You know, I think, Bryan, one of the things that I'm trying to see what would all these 4 have in common, and I think one of the obvious ones is the percentage of the community served that is Latino, which is pretty significant. Yes. But the ones that have the highest disparity are the ones that have a lesser community, which means less services. Yeah, a lot of Northern California, Orange County notwithstanding. Yeah. But a lot of Northern California, yeah. Yeah, this is great. Good information. En el gráfico que ha mostrado, ese gráfico, esa tabla muestra sobre, o sea, los cambios que han ocurrido en los últimos 6 años. Y él preguntó, él indicó que le gustaría también traducir la información que está presentando, por supuesto que piensa hacerlo, pero él ha indicado que existe desigualdad todavía, y una de y existen 4 centros los cuales ha hecho que haya un poco de cambio.
Los cambios, por ejemplo, de East Los Ángeles, que son el que está más cerca a que exista una igualdad. El lugar de La Verne, Redwood y el lugar de South Central LA, en el cual muestra que ha habido una mejora de 12,000. Pero al mismo tiempo indica que esa tabla, las mejoras son sobre indica el cambio de los 6 años. En este caso, se ha utilizado 66 millones para la mejora, y tenían las metas de mejorar a todos, pero solamente, si usted se da cuenta, existen 4 centros regionales que han logrado levantarse un poco y mejorar. Okay, so we have a 12% improvement in the statewide average from 68%, 68 cents on the dollar to 80 cents on the dollar. But now we know how that's accounted for. We only have really 4 regional centers that have attributed to that outcome, and things have not really improved. Ahora nos fijamos que existe en este estado y ellos muestran una mejora indicando que se ha aumentado de 68 centavos de un dólar a 88 centavos a un dólar. Pero si se da cuenta, solamente ese cambio ha ocurrido en 4 centros regionales. El resultado muestra de todo el estado, pero si usted se da cuenta, no incluye a todos los centros regionales. And we have to ask, what in the world's happening at San Andreas? What's happening at North Bay? That even with all this disparity funding, things are just getting so much worse for Hispanic children versus white children. Orange County too, right? Evelyn, and we have East Bay, sorry about that, East Bay and Golden Gate, again, a lot of the northern counties. But what's going on? There's been a $5,000 and almost really a $7,000 digression here. Things have gotten worse by thousands of dollars for these kids. They haven't improved, they've gotten much worse. Lamentablemente los resultados muestran que no ha habido una mejoría, sino que más bien se está empeorando. Existen lugares, por ejemplo, como San Andreas, el North Bay, el condado de Orange, East Bay, Golden Gate, y especialmente en el norte, estos estados o estos lugares, estas regiones han tenido un cambio, pero un cambio negativo. Era, por ejemplo, 5,000, debería decir 7,000, y esos 7,000 está disminuyendo en estos lugares. Okay, I will move on, folks. I know this is hard to digest. It's infuriating too, but I want to move on. But you see kind of where I'm headed. This pertains to Asians. What a quote that I thought was really interesting about how the community perceives Asians. You look like you're well off enough. Why don't you just do it yourself? Sometimes, I know a lot of Asians that don't want to deal with that scrutiny and bias. They need support, but they made the feel that they're just using the system. Yo sé que toda esta información es un poquito difícil de poderla entender y sé que también muchos de ustedes se van a encontrar molestos. Quiero hacer una nota sobre las personas de ascendencia asiática. En esa comunidad, más o menos, cuando las personas piden ayuda, como que tenemos esa percepción que son personas de dinero, entonces ellos necesitan nuestro apoyo. Okay, so what happened with Asians? Remember the DDS's measurements? They're measuring improvement for Latinos and for African Americans, but they don't have any improvements for Asians or the other ethnicity category. And they seem to think that things were fine, maybe. That's what I'm presuming. That's why they didn't create improvement targets for them, but things are not fine. And in 2021, 2021, we now have Asian children receiving 86% of what whites receive.
En las medidas, por ejemplo, de DDS, ellos, según ellos están haciendo las mejoras, pero no existen las mejoras porque especialmente cuando se refiere a las personas de ascendencia asiática, ellos han hecho mejoras para las personas de raza blanca, de raza latina, de raza afroamericana, pero ninguna meta de mejora se ha podido, ellos han hecho para las personas de raza asiática o para las personas de otra raza. Según ellos, todo está muy bien. Pero si en el año 2021, por ejemplo, si nosotros vemos y comparamos, una persona de raza asiática solamente está recibiendo 86 centavos comparados a $1 de una persona de raza blanca. And in 2021, Asian children had the highest rate of being unserved among any of the main ethnic groups, including whites. And whites tend to be served middle of the road. But it was striking that Asian children, 39% statewide went unserved last year. And that was the highest rate. Y para poder que usted más o menos tenga una idea cómo es que el índice tan alto de personas a las cuales no se les ha podido ayudar, en el año 2021 las personas, los niños de raza asiática han tenido el índice más alto de personas a las cuales no se las ha podido favorecer ni ayudar. Y comparados con las personas de raza blanca, el 39% de las personas que han solicitado ayuda no la han podido obtener. Okay, so there are 86% versus 100% for whites right now. But what happened? In 6 years, since 2015-16, $66 million invested, they went from receiving 95% of what white children received. And now they're falling. The disparity is getting higher. They're receiving less than 9% less now than they were 6 years ago relative to whites. Okay. Y por ejemplo, cuando comparamos a las personas de raza asiática, ahora están recibiendo solamente 86 centavos sobre un dólar comparado con las personas de raza blanca. Y si usted se pone a pensar, desde el año 2016 ha habido 66 millones que se ha dado para poder hacer mejoras. En esa época, ellos estaban recibiendo aún más. Estaban recibiendo el 95% de un dólar cuando se lo comparaba con una persona de raza blanca. Pero ahora no solamente es desigual, sino que está disminuyendo la ayuda en un 9% comparado con el año 2016. And Nestor is making a very good point, but here's the interesting thing with respect to this group. For the 3 to 21-year-olds, 98.6% of the population of children ages 3 to 21 live in the family home. So pretty much everybody's similarly situated. Nestor raised the point that the regional centers have a talking point saying, well, residential services are expensive, and that's why white children get more, white consumers get more than other groups because they're more inclined to go into residential placements. But that's largely an argument for the adult population. Here, 98.6% of all children are in the home, so there wouldn't be residential placement for this group. Existe discrepancias, y tal como aquí lo había indicado, de que el departamento considera a las personas, especialmente a las personas que viven en residencias, y generalmente son de raza blanca, que son las que reciben ayuda. Pero en este año 21, el 98% de la población es una familia, son personas que viven dentro de su hogar.
pero la diferencia es con esas personas del 98.6, la diferencia a las personas que van a residencia, a las personas que viven en una casa, es del 88.6. When I looked at this data and I was looking at Asian children being at 95% of what whites received, and now they're at 86, I thought that perhaps what might be contributing to that was during this year between 2015 and 2016 years, the regional centers reorganized how Asian children are classified. If you look at the data from 2015-16, Filipino children were separately reported, but now they've been folded into the Asian category. And it's true that Filipino children, according to the old data, didn't do as well as, because they were separate from Asians, they were lower. It's still, by having them included into the Asian category, it's not significant enough for this decline in funding. Something else is going on here. De acuerdo a los datos, las personas de raza asiática recibían el 95% comparadas con las personas de raza blanca, pero existe ahora una disminución y no que ha bajado al 86%. Tal vez yo pienso una de las razones es que cuando empezaron en el año 2015, 2016, cuando se clasificaba a las personas de raza filipina eran clasificadas en forma separada, pero ahora se las ha incorporado a la raza asiática. Y por lo tanto, como son partes de la parte asiática, no puedo entender cómo que aunque están con ellos, ha habido tal disminución del 95% a un 86%. Okay, so how about other ethnicity? Other ethnicity is the lowest funded group out of all out of all communities of color relative to whites. And who are they, right? We don't even know who they consist of. Russians, multicultural, certainly, unknowns, others. That's this other ethnicity category. They're getting 68% of what white children are getting as of the most recent data. And they previously they were better. They're going down. Their rate has continued over the past 6 years to decline. Y también quiero mencionar a las otras personas que son, por ejemplo, las personas que son de diferente etnicidad. Realmente tienen los fondos, los financiamientos más bajos de todas las personas de las diferentes clasificaciones. Y en ellos, por ejemplo, consisten las personas que tienen múltiple etnicidad, las personas que se las considera desconocidas, a las personas que se las considera como otras, etc. Esas personas reciben 68% solamente comparado al 100% de una persona de raza blanca. Y ese grupo ha estado en declinando desde el principio y continúa. Es el grupo que está yéndose más abajo, que tiene menos ayuda. And what really concerns me with this data too is that DDS, when it has its projects, the disparity reduction program projects that they've been allocating funding to, under their own admission with a presentation that they provided in 2021, only 6% of the 108 programs that were active at that time, only 6% of those programs were targeted for children of other ethnicity. And they're the lowest performing out of all the categories.
Y de acuerdo, yo estoy realmente preocupado con la actuación de DDS porque pese a que ellos tienen un proyecto para reducir la discrepancia, ellos admiten, por ejemplo, en el año 2021, que solamente el 6% de 106 o 108 programas que ellos tienen realmente se enfoca en este grupo que se llama los otros. And what's even worse is this population is growing at a rate much, much higher than all the other ethnic groups. So they are growing. We don't even really know who they are. DDS isn't really targeting them. There's no improvement targets. And they're just kind of under the radar screen, languishing currently at 68% of what whites receive in funding. Y lo que es realmente alarmante es también que este grupo de niños está creciendo de una manera alarmante. Tiene el índice más alto que cualquiera de los otros, este grupo que se los llama los otros. Y DDS no está planeando ninguna mejora para poder ayudar a estas personas que solamente reciben el 68% comparados con las personas de raza blanca. So let me go to, so this is the disparity rise. Again, this is just another way to show it from where they were 6 years ago, and their disparities are increasing. And you see these bars and the space between these two bars here, and how they're getting, the whites are outpacing them over time. So just another way to see this. Brian, a quick question, Yes. but I'll let her translate first. Yeah. Okay. Existe si usted se fija en la tabla que está mostrando, existe una desigualdad increíble. Si usted puede fijarse en las columnas y también en los espacios, puede ver que esta desigualdad, en vez de mejorar, está creciendo. Pastor, you gotta do I read it. So if the I read it, baby. if we're basing this information on the white non-Hispanic population as the base, and looking at this great chart here that takes us from 2015-16 to currently the 2020-21, have you seen that base continue to grow in the POS funding as well throughout those years? Oh, like the amount? Yes. And in fact, that's a good point. Yeah. And in fact, during COVID, everybody got much more across the board than prior years. So all groups are receiving more money relative to 6 years ago, but the trajectory is widening. The white non-Hispanics are getting much more of that money, but all groups are getting more money than previously. Las personas de raza blanca las personas de raza blanca que no son hispanas, de acuerdo a estos gráficos que incluyen desde el año 2016 al 2021, usted puede fijarse que se ha incrementado el monto de discrepancia. Yo sé que el año pasado, de acuerdo a la pandemia, claro que las personas han recibido un poco más, ha crecido lo que han recibido, pero veo de que las personas, usted se puede fijar que en los gráficos, que las personas que no son blancas, esa columna está creciendo aún más. And one thing I also want to add to that, Fernando, is that yes, more money per capita now than prior years, especially this last year. But thinking about COVID and the rate of people who are unserved also increased. So that also has an effect of growing the per capita because the amount of money is going to fewer people. So the per capitas have increased
at least in part due to the higher rate of unserved across the board. Y también yo quiero añadir que sí, por supuesto, existe mucho mejor financiamiento comparado con los años en que hemos empezado, pero el financiamiento es por persona. Y el año pasado, el índice de personas que han solicitado ayuda, pero que han sido, digamos, negados o que no la han recibido, también ha aumentado. Es por eso que hay menos personas que claro que sí han recibido dinero, pero comparado con la cantidad de personas que ha pedido ayuda y que no ha recibido, ese grupo ha aumentado. Okay, I know this is tough to see. Now, one qualified bright spot is that African American children 3 to 21 years old have achieved equity. They've actually surpassed funding for whites, vis-a-vis whites in the last fiscal year. They received 113%, $1.13 compared to is spent on Black children compared to $1 spent on white children. And that even surpassed the 97% improvement target, which was the only other improvement target that DDS developed aside from the one for Hispanic children. Una de las cosas que quiero hacer resaltar y una de las mejores son que las personas de raza afroamericana de edades de años 3 a 21 han logrado por fin la igualdad. Es más, no solamente han logrado la igualdad, pero han logrado pasar al monto financiero que reciben las personas de raza blanca. Ellos reciben $1.13, o 113% comparado con $1 que recibe una persona blanca. Y ellos han logrado realmente poder pasar el índice de crecimiento que desea hacer, lo que es el 97% de D10. Si quería, déjeme agregarle algo, Teresa, si me permite. En el slide antes estábamos hablando de que sobre los últimos 5 años sí han crecido el total, los fondos que han llegado a cada comunidad, a los latinos, a los ancianos, a todos, hasta los blancos. No se te oye, no se te oye. ¿No me oyes? Breaking down. Ok. ¿Qué tal? Okay, ¿me escuchan mejor? Sí. Yeah. Ok. Entonces, sorry about that. Entonces, aumentaron el total de fondos que están llegando, pero a los blancos les siguen aumentando, entonces nunca los alcanzamos. Entonces, los latinos y los asiáticos son también mucho más infectados, pero en este slide dice que a la comunidad africana, a los morenitos, entonces sí llegaron a cumplir a esa disparidad. Okay, I just kind of rephrased a little bit about these 2 slides, Bryan. Yes, I would also say what might be contributing to the apparent achievement of equity of African-American children versus whites. Remember, this is statewide data, and let's remember the thumb on the scale that South Central Regional Center has caused by having their the overall budget double in the last fiscal year during the COVID crisis. So South Central, I think Lourdes or Lulu had referred to it as an outlier. I think Lourdes says, what's an outlier? Yeah, it's an outlier. If we removed South Central, would it still be 113%, right? So part of this achievement is qualified, like I said. Uno de los factores realmente que tiene que ser tomado en consideración
es que usted tiene que entender que esta es una información proporcionada por personas de raza blanca. Y también tiene que entender, por ejemplo, que en el caso de la zona de South Central Regional Center, claro que ellos han logrado aumentar y por supuesto que ha aumentado el dinero, pero al mismo tiempo tiene que considerar que su presupuesto se ha duplicado. Entonces me pregunto qué pasaría si lograríamos eliminar o sacar a South Central Regional Center. ¿Se podría lograr lo que dicen ellos? Oh, and one more thing I want to say about African American versus whites. This is the 3 to 21-year-old population. If you look at the 0 to 2 population, they're still behind whites. They're receiving 89% of what whites receive currently. And that is an improvement from 6 years ago when it was 85%. But in 2017, 18, it was at 92%. So there was improvement, and now it's dipped back down again. They're at 89% compared to whites for 0 to 2. So even though they've made headway here for the older kids, they got a ways to go still for the younger kids. Okay. Quiero hacer hincapié que la mejora que se ha hecho a las personas de raza afroamericana incluye a las personas de 3 años para 20 años. Por supuesto que ellos han mejorado, pero en el caso de los niños de 0 a 2 años están mucho menos que las personas de raza blanca, que es del 89%. Pero también quiero hacer notar que estas personas anteriormente este grupo había logrado un índice del 92%. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, ha disminuido 89%. O sea, es cierto crecimiento para los de 3 a 20, pero no para los de 0 a 2 años. Okay. Elizabeth, sí, me es gustaría importante hacer un comentario como parte de la comunidad de Clark. No le quiero quitar el mérito a Sur Central Regional Center, pero yo sí quiero decir que mucho de esto tiene mucho que ver la comunidad de Sur Centro, que tiene años educando, tanto así que Bryan mismo tenemos fotos con él de hace 4 años, cuando la comunidad de Sur Centro empezó a escuchar todos los reportes de Bryan, y la comunidad de Sur Centro se empezó a educar y empezamos a ser proactivos. No le quiero quitar el mérito a Sur Centro, pero sí tiene mucho que ver con el hecho de que ellos empezaron hace años a escuchar los reportes de Bryan Capra. Sí, y Ruby, y a eso le agregas que es como un espejismo también, porque aparte sí es cierto que hay una comunidad bastante activa y que ha crecido tremendamente, que ha ayudado mucho, pero también ustedes pueden ver allí que los afroamericanos sobrepasaron a los blancos, o sea que ellos sobrepasaron la desigualdad. Ellos antes eran al mismo número que nosotros, right, en desigualdad. Ellos han sobrepasado la desigualdad más que los blancos. Están a 113, por algo así, creo que fue lo que dijo. Ajá, pero por eso es un espejismo en todo esto, porque realmente que si usted analiza el territorio de South Central, la mayor parte de la población de South Central que es servida es afroamericana. Y ellos son los que muestran el mayor aumento total, sobrepasando a los blancos y ellos erradicando la desigualdad para ellos mismos. Pero está más en el afroamericano que en ninguna otra etnicidad. Ese es lo que estábamos aquí analizando, que ese es el dedo opuesto, ¿verdad? Del que habla Bryan Capra, que en todo esto, pues, si quitáramos South Central de todas estas estadísticas, porque hay mucho en esas estadísticas que no están claras de ellos, específicamente con la elevación de que se erradicó por completo la desigualdad para los afroamericanos.
si tú le quitas a South Central, nos preguntamos si estaríamos, estaríamos hablando de algo muy diferente ahorita. Pero también yo quiero preguntarle a Bryan, que yo siempre estuve diciendo este año que los números en desigualdad iban a demostrar algo muy diferente por todas las ayudas de COVID. Este año, cuando las han removido, casi toda la ayuda de COVID, es cuando estamos por descubrir realmente cómo estamos. So Bryan, I was just adding to what Ruby said, because Ruby was talking about, for years, many years ago, you may even remember how, we would come together, you would show your reports. And at that time, the South Central community was very, 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 very big and large, and they were really, learning and growing really fast as leaders in the community. So there's a large community of leaders in South Central. That's helped, right? But I was also explaining to them, what we're seeing also as far as the chart that you're showing us, where the African American have eradicated themselves disparity, but yet the majority of the families that they're served are actually African American, correct? In that area. Yeah, Hispanic mainly, but the second largest The group second is, largest. 35% African American, African-American. 60% Latino. Yeah. Exactly. Latino. And- Thanks for clarifying that, because Yeah. Elizabeth, that's an important point Yeah, to es clarify, importante. that, No, that the él- Latino is the largest group. Él in dice South que en South Central es la segunda, el segundo grupo más grande son los afroamericanos. Los más grandes sigue siendo el hispano, ¿verdad? Pero también yo le agregaba, I also had asked Bryan, I kept on thinking that during COVID, the numbers were going to be very different, because people did get a lot of services during COVID. But this year is when they removed all those COVID reports. So I'm really wondering what this year is going to look like. Me too. Because that to me was like a weird year, that I kept on saying, no, those numbers are going to be very different. A lot of families did get a lot of services during COVID, but they've all pretty much been removed. Yeah, you're right. all A of lot them, of but a lot families of- got served, and a lot of families went unserved. So there was a lot of spike families in went unserved. funding, and then Yes. the unserved, that spike in funding to fewer kids also ratcheted up the per capita. So Exactly, everything's like a mirage. We need to Exactly, see that was what. the word I was using. Ajá. Let's stay tuned, Ruby, Ya, and es see un what happens espejismo. Ya, next exactamente. year. Es un espejismo, porque durante COVID hubo como algo que se subió bastante para una comunidad pequeña, right? Que recibió bastantes servicios, no todos, pero un grupo recibió bastantes servicios during COVID. Este año realmente vamos a ver a dónde está ese espejismo, porque le estaban dando bastante a un grupo pequeño, no a todos, porque no toda la gente recibe esa Y ayuda. Elizabeth, eso sin mencionar, y me voy a atrever, que si mal no recuerdo, estaban bajo una auditoría. Yeah, Eso también exacto. es otro factor. Okay, so Ruby just said, well, I also want to add to that, that actually during that year, they also were going through a intensive audit, and it doesn't know what happened there, but there's something going on Goodness. there. Yeah, so anyway, Aye, huh? I don't know, it's just, we're trying to Yep. understand, Yeah. but it would be very interesting to see, how things will Yes. turn out. Speaking of which, here's another example. The Spanish speaking versus English speaking. These are the two main language groups. The rate of Spanish speaking people statewide is decreasing, and English speaking is increasing. So the population of Spanish speaking is dwindling over the past 6 years. I noticed that as a population group. It's not getting larger. Yeah, but what we have here is also a narrowing of the gap. But again, if you took South Central out,
they would be at 83 cents on the dollar, but when you include South Central, they're 91 cents on the dollar. So again, we have to see what happens next year. And if they sort of calibrate back to the prior trends. Bryan, I'll let Teresa translate, but I have a question about that. Ok. Lo que él decía era que él decía que el índice de personas de habla española está disminuyendo. Hace 6 años, comparado con los últimos 6 años, el número de la población se está disminuyendo y ahora está aumentando a las personas de habla inglés. Anteriormente, él decía, por ejemplo, que existía el 83 centavos para las personas de habla hispana, comparado con el dólar que se da a una persona de raza blanca. Y ahora es 91% de acuerdo a la información. Y también se pregunta si el próximo año va a haber un cambio o un desequilibrio. Gracias, Teresa. And Bryan, quick question. In your reference to I guess I don't want to say demise because it's not, but the less use of the Spanish language based on these numbers, how does that correlate with I guess the state average when it comes to the general population? Where they're sitting at in terms of that. I have that data compiled, but not off the top of my head. I want to say they're around 20% right now of the overall state language. I can get you that data. I have that, but not off the top of my head, but somewhere around there. Would you say that at a state level in the general market, that the Spanish language is also reducing? Yes, over the past 6 years, the number of folks identified as being Spanish speaking, that number has gone down over the past 6 years. In our community or in the total population? Statewide total, California, well, in our community, excuse me. I didn't look at US Census or US Census California data. I just looked at the regional center numbers in total. So it's our community. Got it. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Okay. So that's where we have with that. Let's take a look at that. Remember how I was saying that only a handful of regional centers are contributing towards this improvement. And South Central, again, you see South Central has sort of carried the load here in us seeing this so-called increase in equity between Spanish-speaking and English-speaking children ages 3 to 21. Then we see the green where there was marked improvement. East LA again has helped to contribute to that, and Inland Regional Center. I did see there was a comment earlier on Inland, but in terms of the numbers, there had been equity achieved in Inland Regional Center, so that there is no disparity in numbers currently at Inland Regional Center for 3 to 21-year-old kids who speak Spanish vis-a-vis their English-speaking counterparts for last year. Existe un puñado de razones que han contribuido. Por ejemplo, en el caso de la South Central Regional Center, son los que están llevando la batuta cuando se refiere a la igualdad. Y eso se refiere a las personas, por ejemplo, en el caso de personas que hablan español, comparados con las personas que son de raza blanca. Estamos incluyendo y hablando de las personas de años. Oh, Tracy froze again.
y de 3 a 21 años, perdón. Y la línea verde, por ejemplo, si usted se fija, y también ahí hace hincapié a la región de Los Ángeles, el centro de la región, la cual ha logrado establecer la igualdad. Y se refiere a las personas de 3 años a 21 años. And we see Regional Center of the East Bay taking the prize for having the worst disparity in the state between English and Spanish speaking, and that there's a gap of $7,500 that English speaking children on average receive more than Spanish speaking out of Regional Center East Bay. And some of the same culprits that we saw with the Hispanic versus whites we're seeing here: San Andreas, Regional Center, Redwood Coast, Orange County, North Bay. So there are similar trends. Folks are these regional centers are really struggling, despite the $66 million. Si se fija en el gráfico, usted puede ver que existen discrepancias. Por ejemplo, si se fija en el East Bay, es uno de las peores regiones, especialmente si se da cuenta que el dinero que han obtenido es $7,500, y a eso las personas de habla, por ejemplo, en el caso de ellos, en las personas que hablan inglés, pero que son latinos, y la razón para la discrepancia es las personas que hablan español versus las personas que son latinas en contra de las personas que son de raza blanca. También existen otras, por ejemplo, si usted se fija de San Andreas, también de North Bay, existe como que existe en todos ellos una tendencia no necesariamente para la mejora, sino que más bien está disminuyendo. And I see some great questions from Nestor, and yep, just food for thought, things we have to ask. We have to ask these are the right questions to be asking, Nestor. Great points. Thank you. And I think so. I was going to ask you if we should take some questions to make sure that everybody's following. Bryan. Sure. Solo quería asegurarme que si no habían alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer en lo que Bryan está hablando, porque no nos gustaría pues caminar todo este camino y que hubieran preguntas y no las hayan hecho. Aunque sí hemos visto comentarios en el chat. There's so much to cover, I know. And we're halfway done. Unfortunately, it's one of those. Dice que él tiene muchísimo que cubrir. Lo que pasa es que estamos a mitad del camino, pero quería asegurarme que todas están siguiendo lo que estamos hablando. Go ahead, Bryan. Oh, okay. I can quickly try to wrap up this portion of you can see that the change in disparity. Things are, I mean, I say change, improvement, but what really constitutes improvement? Inland Regional Center and Valley Mountain, yes, they're better off now than they were 6 years ago, but by turtle race, they're just kind of slowly. Dora. Yeah. Are the integradoras listening? ¿Dónde está Marisol? Yeah, Dora. I mean, I think that's like. Aquí estamos todas. Órale. Yeah. Is that like the present value of what something costs now compared to 6 years ago? Yeah, Look at that. It's the ICC making a difference. Yeah. Yeah, not too much to brag about over there. I know. Pero al menos algo para que todos los demás se vayan a trabajar allá. Ya abrimos el camino. Anyway, Bryan. Anyways, that's the state of affairs. So I'm going to skip these quotes. I mean, they're important, but just I think to get to some of the more substantive.
But something that I wanted to make a comment. Let me ask you, did you say that the number of people who speak Spanish is decreasing? And, Yes. and I'm thinking, is this because most of our children, when Yes. when they asked us in the IPPs, they always ask, what is the language of the Yes. child, right? But in our homes, it's always Spanish, but the child, sometimes we've been told, School. you know, don't confuse them, speak one language, don't speak the other language. So I No. think, is that the reason why it's decreasing? Because we're actually responding that it's English? That could be contributing. That's a good point. That certainly could, because they're looking, that's in truth. They're saying, no, this is the language that the child speaks. Ya, le estaba diciendo que se me quedó antes de que él se moviera, se me quedó que él dijo que el idioma español estaba, era menos, ¿verdad? Entonces yo le dije, será porque cuando nos preguntan en el centro regional el lenguaje de nuestros hijos, siempre respondemos que es inglés, no respondemos que es español, porque la mayor parte de ellos se comunican más en inglés, pero eso no quiere decir que el idioma en la casa no sea el español. Él dice que sí, puede ser que esa sea una de las razones por la cual indica eso, porque sabemos que los hispanos estamos creciendo en números, pero en lenguaje está diciendo que estamos menos. Anyway, I was just making that. No, good in my point. mind. All these are That's good why. points, just brainstorming. I know Nestor's got some ideas and Lourdes, and we're all just kind of trying to put our heads together and try to make sense of this. And the important thing is, you know, I think this is just findings that we really need to ask the hard questions of the regional centers in the state and to get more involved, and which there will be opportunities in the months ahead for us to do that. I'd like to hopefully talk a little bit about, but I want to shoot forward and just let you all know that more kids now are unserved than at any time since the data's been tracked. And right. Yeah. So now part of that could be due to COVID. And I'll show you the graph on that. This period would have got me loose. Sorry, Lord. But yeah, so this is more time now than ever. Now, COVID is contributing to folks not getting getting served, but there have been trends consistent among all 6 years. So you can't just blame COVID. So for instance, Regional Center of the East Bay, you have more children unserved than served, but it's always been high. It's always been about 50% of all children of all race, ethnic groups being unserved at such an exorbitantly higher rate compared to other regional centers. I recall from a couple years past, tri-counties, the general rate amongst all children was 23%. So why is it that one regional center is not serving at 52%, where there are others that are serving kids at double that rate, that are, you know, the rate of unserved is half that amount. So that's very troubling, and 52 is the average, but when you look at African Americans and Asians, they're at 54% unserved out of Regional Center of the East Bay. And now we have Orange County, again, is this other problem about, we're not looking at all kids having this, being in the same boat, but we're only having, like, for instance, Hispanic children who are being unserved at a far greater rate than white children. So that's very troubling, and that's been the case for some time. COVID's not to blame for this. That Orange County has struggled to serve Hispanic children at a same rate as their white counterparts. Uno de los hallazgos más importantes y también que me pregunto es que ha habido, por ejemplo, muchos cambios en el caso de los niños que han sido marginados. Los niños que no se les han dado los servicios requeridos. Una de las razones podría ser que sea la pandemia, el COVID, pero si nos fijamos en el flujo a través de los últimos 6 años,
podemos, por ejemplo, ver que hay ciertos lugares, una región que se me viene es East Bay. Esa región, los niños que están marginados, tiene un alarmante porcentaje del 50%, que es increíble. Por ejemplo, hace 2 años vi que otro lugar que se llama Tree County tenía solamente el 23% de niños marginados. Y realmente eso es preocupante porque se supone que el promedio solamente debería ser 52. Pero en el caso, por ejemplo, de las personas asiáticas o afroamericanas, sería el 54% de las personas marginadas. En el caso últimamente de Orange County, del estado de Orange County, el nivel de las personas de raza hispana, comparados con las personas de raza blanca, el nivel de las personas marginadas ha estado aumentando. Okay, and I see Dora's chiming in on how East Bay might, the way they never answer the phone, take a long time to answer emails, that could be part of the problem going on there. Here is the trend over the past 6 years that I have. And yes, COVID has contributed significantly to the spike in unserved children. But if you look at the years prior, none of the prior years was that rate any better than the first year, at 2015-16, where you had before the $66 million came in. So this is $11 million being funded each and every year under the pretense of service access and equity. And yet there really hasn't been any improvement in children being able to access services. And that's for 3 to 21. For ages 0 to 2, there had been some improvement. And the rate of unserved children had dwindled a bit, but then spiked up during COVID. Existen tendencias sobre los últimos 6 años y una de ellas, por ejemplo, yo sé que el problema con el COVID, con la pandemia, ha tenido mucho significado, pero eso ha hecho que esta tendencia o que esto suba superiormente. El año anterior existe, el año, por ejemplo, pero los años anteriores también ha habido problemas. Especialmente hay ciertos lugares que, como el que habíamos dicho anteriormente, en el cual pese que I-10 tiene que tiene que prestar servicios para poder lograr la ecuanimidad o la igualdad, no se ha visto ninguna mejora. Eso especialmente en las personas de 3 a 21 años. Ha habido un poco de cambio, pero no es mucho. En las personas de 0 a 2 años, pero el índice ha continuado subiendo. Okay, so I'll move on to the next one. Now, utilization rate is a different concept. Here you have children who have been authorized services by the regional center, but they're not actually able to utilize it. So it doesn't get translated into an expenditure. And here, in both cases of children ages 0 to 2 and ages 3 to 21, utilization rates have gone down throughout all 6 years. And COVID obviously might have contributed, perhaps could have contributed, but things were never better than they were that first year before the $66 million came in over time. So that money is not really translating into service access in terms of utilization. People are still having difficulties trying to utilize what's been authorized. I know she's going to translate that, but Bryan, I do want to tell you that we know some of the reasons why that utilization situation affected a lot of families. I want to share that with you. Okay, so I'll go ahead and tell you. So during the pandemic and in the last couple of years,
they would approve a certain amount of services, but they would have us go and find our own, you know, provider, right? And so Yeah. when families would go and get for the provider to be, you know, I guess, you know, bring them on board so that they can start using the services. There were so many issues that affected families. So months would go by and we would keep on calling down the regional center, all the issues that families were encountering in getting those services, you know, as soon as possible. And so a lot of that gap, because they blamed the families for not using the services, but it wasn't up to them. They were facing a lot of other barriers in accessing the services. Even though they showed approved, they were not able to implement the service. And we would call and trying to let them know what was happening, but the barriers were still there. So I think that's really important that we share with you. That's a great point. Yeah, I learned that through some of my interviews, that people were left to their own devices, trying to find people to serve, to serve their children. Sí, él estaba hablando de a veces que los servicios son aprobados, pero las familias no los usan inmediatamente, y esos muestran que hay un decline en cómo que los servicios sean utilizados, ¿verdad? Entonces yo le decía a él de que también durante la pandemia recuerdo que había un gran problema en poder poner a nuestros proveedores o las personas que mandábamos a que fueran contratados rápido, y entonces pasaban meses y las familias no lograban poner el servicio dentro de la casa, aunque estaba aprobado, todavía no se podía implementar, y de eso hubieron muchísimas barreras que se reportaban, pero eso es, yo pienso, donde muestra este decline en los servicios que se usaran, pero no es real eso. No es que las familias no los quieran usar, es que no se podían usar. Había muchas barreras. Yo solo le estaba dejando saber a él porque es importante que él sepa cómo nos afectó. Sorry, just wanted to say that. Yes, good points. Okay, other ethnicity. I wanted to go back to this because I told you that population group is expanding compared to everybody else and what's going on. And what I found was a huge disconnect seemingly on how the regional centers, there's 21 regional centers, how they all seem to identify and categorize according to ethnicity. And in the case of other ethnicity, there's some huge variances between the regional centers. And the rate that some regional centers are classifying their children as other ethnicity does not correspond with the US census data information for that geographic region. And so in the case of Inland Regional Center, 90%, 89.9% of children 0 to 2 are now considered other ethnicity, even though in that area, which is San Bernardino and Riverside counties, according to the US Census data, only 4% are comprised of what's considered multicultural. So something's going on. Okay. Yo quería hablar y enfocarme sobre ese grupo que les había indicado anteriormente, que dice de otra etnicidad. Y esa es una parte de la población que se está expandiendo increíblemente. Uno de los hallazgos de mis estudios es de que, por ejemplo, existen, y estamos hablando para las personas, para los niños hasta 21 años, que de acuerdo al centro regional existe mucha diferencia y existen muchas variables cuando ellos toman el concepto de etnicidad. Y cuando se refiere, por ejemplo, al índice de clasificación, no se atienen a lo que corresponde, por ejemplo, a la información que se ha dado de acuerdo al último censo, a la información del último censo. Existe el 90%, mejor debería decir 89% para las personas de 0 a 2 años, en los cuales, por ejemplo, dicen que son de múltiple etnicidad. Pero, por ejemplo, en el caso de San Bernardino, de esa región,
si uno se fija, solamente debería ser el 4% considerado de múltiple etnicidad. Yeah, so even comparing to Lanham and Regional Center, the numbers are very different. There's a huge spectrum on how regional centers do that. And I see Lourdes making some comments here, and yes, definitely you have 21 different regional centers, but when you're talking about the data, the purchase of service data, the statute was very clear that there needed to be a uniform method of reporting this data. But if they're classifying their ethnicities, underliningly classifying their ethnicities in different ways, that throws all the validity of the purchase of data into question. So Existe 21 centros regionales y realmente se puede ver la diferencia increíble, varía una gran, existe mucha variedad en todos de ellos. Debería existir y existe y se ha determinado que debería haber un método uniforme para obtener la data sobre la etnicidad. Pero últimamente eso no, los centros regionales realmente no tiene cada uno mucha diferencia. Y eso realmente, cuando estos centros regionales no todos tienen un método uniforme, eso hace que la validez de los resultados realmente no corresponden. and other ethnicity, as a reminder again, is the lowest funded of the main ethnic categories. And so it is problematic if there is this huge growth in the other ethnicity relative to the other categories. And that's what I've indicated here. For the 0 to 2 population, other ethnicity is growing at a rate, triple the rate of the general population for our group, for our communities. And then it's almost double the rate for 3 to 21-year-olds. And then if you look at the rate over the same period on the US Census data, the rate of multicultural kids has only risen by 13% compared to these. So again, it's pretty problematic, I think, on how there is that huge variance going on between inland, for instance. San Diego is another regional center that seemingly is over categorizing other ethnicity, and then you compare that with Lanham Regional Center, where they're very stringent on who they're categorizing as other ethnicity. So it does raise some validity concerns. En lo que se refiere a las personas de otra raza, por ejemplo, habíamos dicho de que existe, también quiero hacer hincapié de que ese grupo que se dice que es de otra raza, es el grupo que está creciendo más que cualquiera otro de los grupos. Por ejemplo, para que usted se dé idea, los niños de 0 a 2 años, el índice de crecimiento se ha triplicado en esa población. Y en el caso de las personas de 3 años a 21 años, en ese otro grupo se ha duplicado. Pero si usted se fija en los índices, por ejemplo, que ha dado el censo, simplemente para los niños que son multiculturales, diríamos, solamente ellos indican que el crecimiento debería ser un 13%. Por ejemplo, en el caso de San Diego, ellos están como súper categorizando a la etnicidad. Entonces, en ese caso existen muchas personas de otra, mientras que otras regiones son muy estrictas cuando se refiere a la raza. Eso va a hacer que haya muchos cambios y no se va a poder ver la validez de la información. So I just wanted, I think we're running out of time. I'm not sure if should be going on longer, and I don't want to take everybody's time up. I know there's a lot going on though. Little Hoover Commission is going to be holding 3 hearings in the next 6 weeks, essentially.
on regional center funding disparities. Our office, along with Disability Rights California, had a recent bill that was passed, AB 1957, that we think might provide for some improvement in disparities. There's so much more to do. There's so many things. But many of my proposals that I've put forth in my report go towards let's go back to restoring services as they were prior to the Great Recession. We still have some statutes that are very restrictive on how you access transportation, how you try to get medical or dental services through the regional centers. Those statutes were purposely designed to basically create non-service provision. So they were trying to reduce the regional center spending budgets at that time, and we're not there anymore in terms of a financial situation. Should we be going back to that and looking at revisiting some of those statutes? So those, by and large, are my recommendations. Mari, I see your hands up. I just wanted to share one more point of data, was maybe looking at a targeted spending plan option where we look and we triage each of the regional centers and see which ethnic racial groups are performing so badly in each of those regional centers and try to shore them up. So this goes to that piece earlier we talked about, South Central, where over time you see where the disparities were with all other groups compared to whites. And now we have achieved equity in South Central for Blacks and nearly so for Hispanic, and other are still considerably behind whites, but not nearly as much so as they were in prior years. So this was the result of this enhanced spending that South Central did, and how that sort of panned out amongst the four major groups. And I didn't include Asian here because they're very small population and they were always receiving more than whites. So I just took them out of this equation, wanted to focus on the communities of color that were the funding was to their disadvantage compared to whites. So the idea here is, could we come up with a target spending plan to try to replicate some of the outcomes that were achieved that happened in Clark over the past year? And in the year prior, there had actually been some improvement made, significant improvement made, and now those other groups have nearly caught up. But again, this is 2021 COVID year. Like we mentioned earlier, we need to see what the numbers look like for this for next year. Me gustaría a mí, por ejemplo, revisitar y ver la información que se ha dado, y quiero hablar sobre un plan una meta para poder utilizar los gastos y planificar los gastos. Yo tengo en mente como un triage, o sea, de diferente participación. Por ejemplo, me gustaría ver cuál es el peor grupo étnico y poder ayudar. Y en el caso, por ejemplo, de South Central, ustedes se han dado cuenta que ellos han logrado después de estos años, una igualdad, y para las personas afroamericanas y también para las personas que viven ahí que son hispanas. Me gustaría saber sobre el monto que se va a utilizar y también incluir a las personas de origen asiático. Me gustaría, por ejemplo, y usted se puede fijar, de acuerdo a las propuestas que yo he dado y al informe, que cuáles, por ejemplo, son los servicios que existían antes del gran receso, y también me gustaría saber el presupuesto. Por ejemplo, en el caso estábamos hablando de las personas, anteriormente habíamos hablado del presupuesto que antes había cuando no había dinero, y ahora las trabas que hay cuando las personas necesitan servicios dentales, servicios, por ejemplo, del doctor, etcétera. Ya no deberían existir esos porque existen los fondos.
I see Mari's hand is up. Did anybody, should we open up for some questions or talking or dialogue or? I can't hear you, Elizabeth. I think you're on mute. Elizabeth. Mari, ¿puedes hacer tu pregunta? Elizabeth, Sí. you're on mute, so we couldn't hear what your comments were. Okay. Bueno, buenas noches. Hi, Mrs. Capra. Buenas noches. Good night. Thank you for being here tonight. Great information. I am surprised about the data, and disparities. No estoy sorprendida acerca de las disparidades, ¿verdad? To me, it's just pure discrimination. You talk about 66 million around there, for I don't know how many years, and nothing has changed. So how can this great and very valuable information that you share with us tonight, how can we implement it into our regional centers, as an individual to help, to some level, maybe to break these barriers, and hopefully the disparities start getting lower with time, because every year they present the POS funding, it's always disparities with Hispanics. The biggest majority is always the lowest, right? And disparity. So what can we do with this information? How can we implement it and use it to our benefit? Because, I think it's a very, very valuable information here, but I would like to know, how can I implement it in my regional center to help with these disparities? Yes, it's a great question, Mari. And I am hopeful that with the Little Hoover Commission hearings coming up, the pretense that I understand is that they want to hear from self-advocates and from families for the first hearing. I don't know the mechanism for how they are going to receive community input. I think, Fernando, Elizabeth, you might have been talking with Little Hoover folks yourselves, but we need to pin that down. And is there a way that we can inform them? Because they're looking to develop some legislative proposals for next year. And some of my own legislative proposals are, let's go back and unlift some of those still existing restrictions to service access that's been around since 13 years ago, when we had a different economic climate. So some of that's there, but there's so much more to do. I mean, I know I've heard Fernando and Elizabeth loud and clear that there really needs to be a culture change too, not just statutes need to be revised, but there's so many problems here. I think the other ethnicity problem is also muddying the waters. And we need to have a better sense of who is in that category. How many Spanish speaking families or folks who might predominantly identify as a multicultural, but with a predominant Latino background, that we can somehow parse some of that out and understand that community a little bit better. So I think a lot needs to be done. I think the state needs to roll up its sleeves and get the other ethnicity variances across the board under control. So your voice again needs to be heard. How we go about doing that, I think we did. I mean, it was very effective during the fair hearing reform process through the trailer bill. Again, like I said at the beginning, I was very impressed, and I think that really resonated. But we need to continue pushing and continue doing what we're doing, and see if we can come up with ways to better channel our input. And just one last question, I believe this is my personal. Maribel, hold on a second, because we way let Teresa too much information to translate. So remember. Sorry, I forgot the translation. Sorry. Exactly. So, sorry about that, Teresa. That's okay. Está bien. Ella estaba preguntando, por ejemplo, cuál es la manera de poder realmente, de qué manera podríamos ayudar. Entonces, él, por ejemplo, ha nombrado que debería, en el caso de las audiencias de Hoover, las audiencias Hoover, que ya están por venir, que deberíamos participar, y también deberíamos, y yo sé de que
de acuerdo a lo que él sabe, estas personas de las audiencias también están disponibles para poder recibir información de las personas que son, participantes. Él también dice de que debería haber que tiene que haber unos cambios en la información legislativa. Y también él ha hecho unas propuestas y por ejemplo, hay un bill para poder hacer un cambio de los servicios, porque los servicios no han cambiado por los últimos 13 años en muchas partes. Y también él indicó que debería existir un cambio cultural. Y no solamente tiene que ser el Estado. Otra cosa que le está muy preocupado es que el término otro de etnicidad tiene que ser realmente indicado y que todos los diferentes grupos tienen que atenerse, porque puede ser que ese grupo otro haya causado un poco de problemas, porque él quiere saber cuál es el número de personas de habla hispana que ahora están clasificados ya sea como otros o como multiculturales. Y al cambiar eso, entonces va también a hacer que exista, por ejemplo, de que el Estado debería ser estricto con la palabra otro para que todo esté bajo control. Y él indicó también que hay que las personas deberían dar su voto, hablar y también continuar, por ejemplo, en el caso de las audiencias, participar en las audiencias. Gracias, Teresa. Solamente quería agregarle de que del punto de que también Bryan hizo era de que entre toda esa información y los datos y los números que estamos compartiendo, también la dinámica de la cultura, en cómo el proceso en que se está implementando todo esto es algo que también se tiene que dar atención, porque sí hay disparidades y hay esa la discriminación, pero en el proceso de que se está obteniendo y tratando de obtener, también tiene que haber claridad y un proceso que sea igual para todos. Y últimamente mencionó Bryan de la comisión Little Hoover, que está haciendo un reporte sobre disparidades en nuestra comunidad y va a tener varias reuniones, 2 en octubre y 1 en noviembre, y vamos a estar presentando y hay familias que van a presentar ahí también su testimonio para darle más claridad a este tema. Okay, so I think we're caught up. Mari. ¿Puedo terminar mi pregunta? Gracias, Fernando. Disculpe, Thank señor. Se me dio la interpretación. Voy a hacerlo en español para mí bien la puede traducir más rápido. Gracias. Yo pienso que si no hay, es como el causa y efecto. Si no hay consecuencia, todo esto va a seguir. So yo me pregunto, tal vez una sugerencia, pienso que ya es hora, en mi opinión muy personal, muy humilde, que debería haber un tipo de consecuencia para los centros regionales, porque ya llevamos muchísimos años en esto, no cambia nada o cambia, como dicen, un poquitito, ¿verdad? Entonces yo pienso que ya es hora de que haya, como en todo caso y efecto, centros regionales siguen reportando disparidad con ciertas comunidades. Pienso que debería de haber algún tipo de ¿cómo se dice, Fernando? Oh my God, se me olvidó. Accountability. Sí, gracias. Consecuencia. Entonces yo pienso que es hora, o sea, ¿qué se pudiera hacer dentro de ese que se está haciendo? ¿Hay una manera de incluir algo así para que ellos tal vez, sabiendo que hay algo ya en la ley, terminen con de la disparidad? Okay, Teresa. Okay. Well, in my opinion, I wanted to find out, and I think that it's always a cause and an effect. So I'm trying personally to suggest that this is the time that we should be able to see also a consequence, not just the effect. We have been on the same boat with very little change. And so there's differences. And then there should be also accountability and a consequence. So I'm asking for suggestions that what can we do
as within the law. Yeah, I hear you, Mari. I know that it's, I'm hopeful in that the most recent report garnered the LA Times attention. They did post an article on that. The Senate Human Services reached out to my office, and we worked with Lori Wilson's office to get a bill, AB 1957, that does provide for more accountability in that regional centers must now translate the IPP within 45 days, and if they don't do so, they have to report out on that. That there's statistics that that will need to be garnered for that. The other main part of AB 1957 is that we are now going to get data that correspond to the newly restored social recreation, camping, and non-medical therapies. And I know that's, that's a whole other problem. I know that's slow going in terms of its implementation, but now the regional centers are going to have to account for that. And part of my recommendations that I had in my report is the restoration of all services that were formerly available to children 0 to 2, which they're called non-required services, and they haven't been available for 13 years. But if we have that restored, then social recreation services will also be available to those kids 0 to 2. So there's a lot of stuff that needs to be done. I'm working on my end, but I think they still need to hear from you. We need to figure out a way. I see Lourdes has put in Tamar Foster's email. It's not clear how she's receiving community feedback. I don't have that yet. I don't know, Fernando, if you do, but I think we all have to try to make our voices heard. But I think we are making some gains. And the fair hearing reform was a very big deal. And again, we have to monitor to see what effect that's going to have. Yeah, thanks, Bryan. I'm sorry, Teresa, go ahead and I'll respond. Yo tengo la esperanza de que va a cambiar un poco. Por ejemplo, he leído un artículo en el LA Times que se enfocaba en estos problemas. También yo deseo que los servicios sean renovados. También con la ayuda de Lori Wilson, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley 1957, AS 1957. Y queremos que IPP, de acuerdo a las reglas, ellos tienen 45 días para poder traducirlo o si no, presentar un informe. Yo pienso que la recreación social y la terapia no médica también es importante. Y de acuerdo y también yo deseo que se restaure todos los servicios que estaban anteriormente disponibles para bebés de 0 a 2 años de edad. Y si eso es restaurado, entonces también va a haber servicios de ayuda social disponibles. La otra cosa es, me gustaría escuchar de ustedes. También quiero escuchar de la comunidad su respuesta, y porque sabemos que las voces que se expresan nos van a ayudar. Gracias, Teresa. Solamente le quería agregar a la respuesta de Bryan, que sí, la comisión de Little Hoover va a hacer estas 3 reuniones que va a incluir nuestra comunidad. Van a haber familias que van a estar haciendo su testimonio, van a hablar sobre su historia. Yo sé que el ICC y otros grupos del estado han estado hablando y han estado comentando, y nosotros vamos a también hacer el testimonio. No creo que, yo sé que Lourdes puso el contacto de Tamar,
ella ha hecho un esfuerzo súper grande para llegar a la comunidad y a traer esa voz. No, si le mandan un email, no le respuesta, no se ofendan porque ella está súper ocupadísima y todo eso, pero yo sé que cuando tengamos los datos y los links, lo vamos a compartir con todos para que puedan entrar y también me imagino que van a dar una ventana donde pueden hacer comentarios o pueden dar su apoyo. Ok. Thank you. Entonces, Elizabeth regresó. Yeah, sorry. Sigue, Lourdes. Yeah, lo siento. I'm sorry, Brian. There was a call regarding something, a family that needs a lot of help, and I had made some calls, and Yes. they just called me, so I had to leave, but I'm here. Okay, Elizabeth. Sorry. Yeah. Okay. Les pido disculpas que tuve que agarrar una llamada de una familia a la cual estoy queriendo a encontrarle ayuda y me entró la llamada y me tuve que salir. So mil disculpas, pero ya estoy aquí de regreso. Okay. Entonces, Lourdes tenía una pregunta. Yeah, I see Lourdes. Hi, Lourdes. Hi. So one of the things you will see in the Hispanic community is that we're very passionate. So we went to the disparity data. We have been going out for years and finding it's like, oh, things are getting better. But what you're saying to us is like, we were not really getting better. So a lot of us are going to be very passionately saying that we feel really upset, that we're furious, livid, that we feel like, again, we've been saying regional center is shady. Like, we don't know where we stand, their policies, everything. So this is you're a third party. You're not funded by DDS. You're not funded by, other, by the state of California the same way. So this really hurt us because you're showing us that we are really getting worse. So Lourdes, let me interrupt you for a second. Let have Teresa translate up to that point, okay? Thank you. Nosotros, ustedes han descubierto ahora, por ejemplo, que nosotros los de la comunidad hispana somos bien apasionados. Ahora, con la información que, por ejemplo, usted nos ha dado, nos damos cuenta que, por ejemplo, no estamos mejorando. Y por supuesto que eso nos molesta, que nos enoja, que nos hace que estemos lívidas de ira. Pero y nos damos cuenta que el centro regional es un centro regional que realmente no tiene claridad, que no se le puede creer. Yo sé que usted es de que no tiene el auspicio, por ejemplo, del gobierno, y es como tiene la ayuda de una tercera parte. Thank you. So my question is, what do we do? How could we make this go high? Because it's really like frustrating. We have disparity data. We have 66 million, 11 million given every year. And if that's not fixing it and we're getting worse, we went through a pandemic. What is the next step? You created this, you worked it. What is the next logical step? Because we're families, we're overwhelmed with systems. We have a lot, but I see it as an independent facilitator. I get involved, and my family, the family that I help, goes from $20,000 to $100,000 because that is the reality of the services that family needs. And I'm not making it up. I'm just simply knowing the codes and knowing the needs. And I present it because it doesn't hurt. It's not my child. I could articulate, but it is incredible to see that. Yeah, I appreciate that, Lourdes. I can imagine it's like, one step forward, two steps back, right? I know. From my standpoint, I was around during the first go around, the first grant. It's been 10 years, right? We've all been working at this, and 2012, and I was part of the group that tried to get the reporting statutes, the data reporting together. We got that statute, and it's been baby steps a lot of the time. It really has. Terry Delgadillo, back when she was an executive director, had proposed revising the way regional centers receive funding.
the regional centers receive funding from DDS based on historical expenditure trends. Basically, well, what did you spend last year? Okay, so we're gonna basically give you your forthcoming year's budget based on how you spent last year. And we know that, and we see the data, right? That the Northern California regional centers, generally speaking, there's some outlier, West Side's one of them, spend more than Central Valley and Southern California regional centers. Harbor Regional Center is, we don't see a whole lot of disparities in Harbor because everybody's getting nothing from Harbor, right? The highest funded group out of Harbor, white group, is still lower than what the Hispanic community is getting out of West Side. So it's been a problem. It's been a huge struggle. We're all in it together. From my standpoint, I can try to suggest additional legislation, additional policy, but yeah, from the ground up, that's a different, that's where you're at as families. And you know, part of this is to help, you know, orient you with the current state of affairs and undertaking all this data crunching and trying to put it together in a way to help enable you all. But I agree, more needs to be done on my end, more needs to be done on your end, and we just need to put our heads together. And there aren't any easy answers. And I know you've raised several great questions. And I saw Nestor also had some really good questions too. Things that we need to ask. We need to ask these hard questions of the regional centers and the state. Why are we still here? We've got not only another $11 million coming for next year, but 22 million. They decided to double the disparity funding. So where's that money going? Especially if, you know, what I said earlier, the other category, the lowest performing, only 6% of the projects were allocated to them for 2021. So we have to ask all these questions. What is going on? I absolutely agree with you, Lourdes, and appreciate where you're coming from and the frustration you're feeling. I'm sorry, that's a long thing to translate, but I know. summarize. I know. All right, I'll try my best. Okay. So this is how I feel. Perdón. Okay. De esta manera yo pienso que sí hemos dado unos pasos de adelantado, pero también como caminamos uno para adelante y 4 para atrás. Yo estoy trabajando en esto por los últimos 10 años y por lo tanto, y siempre he participado y soy parte de grupos, que los grupos también son los que dan los informes. En el caso de Terry Delgado, por ejemplo, cuando era la directora ejecutiva, había una propuesta, por ejemplo, para poder revisar el auspicio para los centros. Y por ejemplo, en el caso del presupuesto, el presupuesto que se da a los centros es basado en los gastos del anterior año. Entonces, en el caso de West Side, o en el norte de California, ellos han gastado muchísimo dinero que, por ejemplo, otra región en el centro de California, como por ejemplo la región de Harbor, en la cual ustedes están conscientes que ha habido algunos logros. Yo, por ejemplo, me gustaría sugerir que realmente de mi punto de vista, que haya nuevas leyes, nuevos proyectos de leyes, pero en el caso de ustedes que están realmente ahí en la brecha, yo sé que también lo que yo deseo hacerlo es orientarlo, ayudarlo, explicarle los problemas y en una parte hacer lo que usted sea capaz y que podamos juntos realmente unificar nuestros esfuerzos. No existe una respuesta fácil. Yo veo de que tenemos que realmente hacer unas preguntas difíciles a estos grupos, al Estado, a los centros. Y, por ejemplo, sé que se ha dado 11 millones para el presupuesto del año próximo. Pero
existe 22 millones para los fondos de la desigualdad. Entonces tenemos que realmente hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y no solamente eso, sino también hacerlos responsables. And Lord, I'm sorry for all the rambling in my answer. I think the point I was trying to make, and I didn't do a good job of doing so, is that you know, Terry Delgadillo back in the day thought maybe there would be a different way to fund the regional centers, so as not to perpetuate the inequitable funding that's been going on, but that didn't happen, and we're still funding the regional. DDS is still allocating money to the regional centers as it always has, and so the concern might be is that the rich get richer, and you know, those higher funded regional centers continue to prosper to the detriment of the lower funding regional centers. Disculpe, tal vez no he podido realmente expresar mi punto, pero cuando estaba hablando de Cherry Delgadillo, por ejemplo, ella estaba proponiendo una forma diferente de poder auspiciar o dar el dinero, porque el dinero realmente, pero lastimosamente no se pudo lograr. El fondo para la desigualdad continúa. Y lamentablemente el departamento de DDS es el departamento que determina el presupuesto. Y eso hace que ciertas regiones que son ahora, digamos, un poco más ricas que las demás, continúan mejorando y enriqueciéndose. Y eso lamentablemente hace que otras regiones continúen empeorando. Gracias, Teresa. Entonces, si me permiten, quería dar un punto de perspectiva y lo voy a hacer en español, and then Bryan, I'm going to come back and summarize what my statement is in Spanish. Entonces, la pregunta que hizo Lourdes y la pregunta que hizo Maribel y muchos que nos estamos preguntando es, ok, gracias a Bryan por otro año, otro reporte con información que sí nos abre los ojos. Y no es sorpresa porque nos han dicho año tras año tras año de que esta es una realidad sobre estas disparidades. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y uno se desespera porque parece que no estamos avanzando, pero déjame compartir una perspectiva diferente. Y algo que quizás no lo estamos tomando en cuenta. Y yo lo he hablado con Bryan en varias ocasiones de que en estos últimos años, vamos a decir los 5 años, ha habido un cambio drástico en nuestra comunidad sobre lo que es la abogacía. Hemos despertado. Hoy en día escuchamos de unas mamás en Orange County que con un valor se pusieron enfrente de cámaras, se pusieron enfrente del centro regional y están reclamando. Hoy llegamos a 175 personas escuchando la información de Bryan. Son las 9:30 de la noche y todavía somos más de 100 personas. Lo que hemos hecho es nos hemos despertado. Hemos comenzando siendo parte de la conversación y hoy en día, por la primera vez en los últimos 50 años que hemos tenido la ley Latterman, hemos llegado a este nivel de elevar esta voz. ¿Nos están escuchando? En muchas ocasiones no, pero ya no nos pueden ignorar. Lo que tiene que pasar son 2 cosas básicas. De primero, tenemos que crecer en nuestros números, en nuestra unidad. Y tenemos que definir en inglés dice el narrative. ¿Cuál es nuestro mensaje? No es sobre pelear y quemar y tratar de destruir, no, al contrario. Porque esta ley nos protege a nuestros hijos, este entitlement de nosotros, el sistema es de nosotros. ¿Cómo lo podemos tomar de nuevo? Es para unirnos, tener definido qué es el pedido de estos cambios que estamos hablando de estas disparidades y hacer la claridad en cómo vamos a llegar ahí. Y no dejarnos por vencidos hasta que lleguemos a esa meta. Ahí es donde yo pienso que estamos ahorita, hoy en día, y por la primera vez sí se puede hacer una realidad. Nos falta mucho. Yo sé que, y como dice mi esposa, yo vivo en Disneylandia. Yo entiendo, sí.
Pero hay veces que uno tiene que vivir en Disneylandia porque así no se vuelve loco, ¿verdad? Muy frustrante. Entonces, Bryan, what I was just saying is that, you know, we've had this conversation, you and I, on numerous occasions where, what is it that we're going to do? What's the next step? And we heard from Maribel and Lourdes asking, what do we do? Where do we go? You know, year after year, and all these reports that you put together that shows this data that's really important. What's the next step? Well, I think we need to take a step back and observe that for the first time, I believe in the history of the Letterman Act, that entitlement has the community come and awoken to this level where now we're empowered, we're informed, and we're in a position to say, we need to see the changes and we need to see how these numbers need to change. So fundamentally, two things have to happen. One, we need to grow. And we need to do what these brave moms were doing this morning when they have been doing in Orange County. And we also have to continue holding the system accountable. But we have to grow in numbers and we have to find our narrative. What is it that we're saying? So all great points, all great points. And I think we saw the fruits of all that hard work take place, go down with the fair hearing system this year. I mean, significantly, the first time in 40 years that the fair hearing statutes were even opened up and looked at. Very formalistic, very legalistic, and now we did get a lot of good result from that, and that was really you all stepping forward and coming forward in mass and showing your strength in numbers. It was very effective. So I think we do have momentum. But I totally agree. It needs to grow and you need to be sustainable. Thank you. Teresa? Okay. Realmente él ha hecho muy buenos puntos y yo he visto los frutos. Por ejemplo, un ejemplo es la audiencia fair, que es la primera vez que se ha logrado en 40 años. Esa audiencia no solamente ha revisado, sino que también ha visto y tenemos resultados muy positivos en la forma legislativa. Yo también estoy feliz de que las personas se están poniendo en la brecha y que también y estoy de acuerdo que tenemos que ser, para ser efectivos tenemos que crecer en números y también ponernos de acuerdo todos, y yo sé que ahora estamos en un momento crucial. Estoy de acuerdo, necesitamos crecer, pero al mismo tiempo permanecer. Y quería decir que cuando él habla de la audiencia, se está refiriendo de las audiencias de lo que hemos ganado, porque eso sí ha sido algo grande. Y yo creo que la mayor parte de nosotros todavía no hemos visto cómo va a funcionar o va a afectar, porque acuérdense que tenía el start date de octubre 1 y abril. En abril donde realmente vamos a comenzar a ver esos cambios, pero ellos se refieren a las audiencias ganadas, el proceso de las audiencias, que ha sido un gran gane para la comunidad. Pienso que todavía no está muy claro qué es lo que realmente se ha ganado para la mayor parte, pero en otra ocasión lo podemos cubrir. Pero sí es un gane muy grande. Y yo también estoy de acuerdo con lo que ellos han dicho de que sí se necesita, sí tenemos que ver que sí mucho se ha hecho, muchísimo se ha hecho, pero no estamos en ningún lugar cerca de donde tenemos que estar. La cuestión de la diferencia es que ya estamos en camino, todas juntas, en marcha hacia el cambio, pero no se hace el cambio de la noche a la mañana, ni tampoco se hace a solas. Es parte de todo lo que estamos hablando, pero hay mucho más que hablar y no quiero quitarle la palabra aquí a Dora y a Luis, que tienen su mano levantada, pero Dora. Yes, I don't even know where to start because I have a lot of questions regarding your report and comments, mainly comments. One of the things that was just said was that by Elizabeth is that we're looking for big changes, yet when we look at our individual centers as an organization, we have made baby steps
but we have made some changes. So I think in terms of looking at things, we need to look at what have we done in our own regional centers that we feel has been fruitful and changes that have occurred. The other is that maybe I'm going to show a little bit of being naive here, but I've heard that the funding from the regional centers that is given to them on a yearly basis, if they don't use all of the funding, it's returned. Is that correct? And if it is, do you know, or are you privy to information regarding how much is returned from each of the regional centers? If indeed that is the truth? A good way to look for that, Dora, it's a great point, and I understand that that is true, that money does get returned, and on the other hand, there are other regional centers who are over, sufficiency of allocation report is what that used to refer to as these SOAR reports, SOAR. I haven't looked at that on a systematic level, but one suggestion might be is to go on your regional center's website, and assuming you can find it on their website, the board of director or the governance page, and to look in the meeting minutes. There should be some information in there about the financial state, particularly on a quarterly basis. I know they're looking at quarters and do they have enough money to carry over to the fourth quarter, or do they have too much? Is some of it going back? Sometimes you'll see some of the discussion memorialized there. Of course, attending the board of director meeting itself, you'd probably hear it firsthand, but to have a written account of the state of the financial affairs, sometimes you'll see some of that there in the board. Because I would like to see if it's being, the money returned is being returned out of the operations budget or the services, the POS budget. Because if it's being returned out of the POS budget, that just causes more anger as far as they're not providing services and they're returning money. So that would be good information to have as well, I think, in order to agree. Our regional centers and attend board meetings and say, hey, wait a minute, you're not providing services, but yet you're returning this amount of money. How does that work? Yep. Great point. Scrutinizing the pots of money. And I mean, they've said that their operations budget is always substandard, but with purchase of services, if there are residual amounts, where's that going? And that's good always point. been the question. Where does it go? Does it go back to the State Department, or are they using it in other ways? Or and does that money get factored into their forthcoming allocation projection, right? Right. Yeah. Oh, we need X amount of money for the next year. Well, you didn't use what we gave you last year, right? So those are all good points. We need to know more about that. I agree. Because they use that against families when they don't use their services. Hey, you haven't used the service and you're asking for more. So how does that work? Yeah. Thank you. Thank you, Dora. Una de las preguntas que ella hizo es acerca del dinero. Ella quería averiguar sobre si el dinero que reciben cada uno de estos centros, la pregunta era si realmente podía confirmar que el dinero del presupuesto que no ha sido utilizado se lo devuelve al gobierno. Y él le confirmó que sí, que realmente la pregunta de Dora, que sí que era verídica, que si los centros no han utilizado el dinero, es devuelto. La otra pregunta de ella era que si el dinero era del dinero de las operaciones o del dinero, existen dos grupos, de servicios u operaciones. Y en el caso, y se averiguó que el dinero que se devuelve es el de los servicios, no prestar servicios, lo cual empeora el problema, porque si usted se da cuenta,
si ellos devuelven el dinero, la proyección del próximo año para el presupuesto es basado en el dinero que se ha gastado este año. Entonces afecta también, no solamente ahora y no ayuda a las personas, pero también afecta al próximo. Entonces él sugirió que sería bueno, por ejemplo, ver en la reunión de la mesa de directivos de ellos y en los minutos de las reuniones, realmente ver, ya sea en forma de trimestre, etcétera, si es que están utilizando el dinero o si han devuelto el dinero, y ahí tal vez no solamente verlo, sino también participar en la reunión para poder ver y averiguar más dónde están esos montos y tal vez quejarse en contra de esa medida. Gracias, Teresa. Quería solamente agregar otro punto importante, porque la pregunta que hiciste y comentario, Dora, era muy buena. Pero acuérdense de que esos fondos que no se usan y se regresan al Estado, no se regresan a nuestra comunidad, se regresan a los fondos generales, quiere decir a los general funds, ya salen de nuestra comunidad y se usan por otras cosas. And I was just saying, Bryan, that those funds that are not used and are returned to the state are actually go back to the general fund and not used in our community. Yeah. Wow. Yeah, I just quickly add too, I saw Mari's comment. There was back when this issue first came to a head in 2012. This was in April 30th, there was a hearing, the first legislative oversight hearing back when Terry Delgadillo was the executive director for DDS. Senator Steinberg chaired the Senate for autism services and related disorders, and he chaired that hearing, and he did hold the regional centers and the department accountable at that time. And they created a task force. I was on that task force, and we came up with some recommendations. This is all available if you can hunt it down online. So here we were, we came up with these set of proposals, and not all those proposals, some of those proposals were just left on the table. So that's another thing to do, is to go back and look at that. When we came up with our proposals for the following April, we brought them to the Senate Human Services Committee, and this is also available. I think if you can go to Google for the Standing Senate Committee on Autism and Related Disorders, you'll see the hearing from April 2013, where we put forth our proposals to the Senate Human Services. And I remember one senator, Senator Wright, just asking the question, what constitutes a good regional center, a good performing regional center? And us advocates as well, it's those that spend the money Services. Yeah, on services. And Rick Rollins, the consultant for the Association of Regional Center Agencies, says, no, that's not, in the eyes of DDS, that is not what constitutes a good regional center. We cannot overspend. We can, I think he overstated things, but he says, oh, we can be in big trouble if we overspend. We have to underspend. And that was his definition. And it's all in testimony. It's all on record on that. It was April 9th, 2013. And you should be able to dig that up, and that exchange. That what is the definition of a good operating regional center? And according to ARCA, it's one that underfunds. Oh. Yeah, right. That they stay within their fixed budget, and they would be in big trouble if they had to go back and ask DDS for more money. So that's sort of the mindset, the paradigm that we're challenged with.
And it's all on record. Okay, Luis, you had a question? Yeah, Mr. Bryan Capra, you know, like our parents said here, you know, we do have to blame the system because, you know, when we ask for something and, you know, they deny it, our parents are the ones that step in and they push them more forward for them to give it to us. But the system sometimes denies it. And then that's what we have to bring in attorneys, or we have to bring in, you know, the courthouses. And, you know, it's like a process that you have to go through. You know, it's something that, you know, no one ever wants to go through with a family like this. But, you know, everything parents do is for our safety, for our own goals. And this is why I support our parents that are on here, because they're the ones that are out there for us. And no matter Thank goodness. what, you know, Mr. Fernando, you know, as a dad, to me, Yeah. all our moms that are here, you know, I support them because they're always out there for me. And, you know, they're always, you know, when I need them, when I text them, they answer me. And, you know, they're always, you know, there to if I need them for something that the regional center is denying me, they'll help, they'll get with me and they'll help me push more forward the regional center. And, you know, it's a process that we have to go through. But our parents here, we have to show respect to them because they're the ones that care about us. They're the ones that support us, you know, and no matter what, you know, we're supposed to be there as their son and daughters to help, to be there with them. And they're always out for us to take care of us. Yeah, all great points, Louise. It reminds me of what you said earlier, the system. You're up against the system at such a tall order. And some of the recommendations in my report and in this presentation is looking at some of those restrictive statutes that are still on the books. If you are a parent trying to get transportation for your minor child, you need to put that in writing and submit it to the regional center for its discretion to consider whether to grant an exemption to allow you to have transportation or not. If you are trying to seek a medical or dental service, you first have to explore generic agencies, which has always been the case. But if you get a denial, the regional center decides whether you should go to an appeal or not. They have that unfettered discretion. Still on the books, there's these layers that are there that are they're barriers, and they were designed to be barriers because that was the financial situation we were in 2008 and 2009. So I would like to see a lot of that system, those systemic barriers lifted, because I know that those laws, when they were enacted during the crisis, I know that there was very little consideration afforded to communities of color when those laws were put into effect. And I think we're still seeing the effect of some of that. Part of these low numbers are attributable to things that shouldn't be warranted anymore. So I think we have to take a look at some of that. The system is insurmountable for many. Yeah, Mr. Bryan Capra, like when I got into my act, Luis, I'm going to hold you for 2 seconds. My parents, when I texted them the pictures of my van, when I got into my accident, they worried about me right away. They all calling me, and they were all, you know, they were telling me you need to go to the doctor, and that's what I did. The kid that hit me, you know, he lost his driving privileges. He lost his permit. You know, he was not an adult, so he's the one that was blamed. And you know, my parents were worried, and I told the kid, you know what, my parents are really worried because of what you did. But you know what, it's, you know, a car's a car. You know, you can fix a car, you can replace the car, replace the life.
But Sí, we need to déjame, go back to Luis, Teresa. déjame, Great no, point, déjame Luis. traducir un poquito. Bueno, no Sí. traducir, sino que solamente dar un resumen que No, pero que- la respuesta de Bryan antes de Luis nunca nos las dio Teresa, pero fue mi culpa, disculpa, pero but I just wanted to say that pobre Teresa tiene 3 páginas de notas ahorita. Sí, pero Luis, solamente quiero decirte que no te preocupes, nosotros estamos aquí para ti y ya sabes que siempre vamos a querer lo mejor. Yo sé que has puesto muchas universidades, las cuales estamos muy orgullosos de ti, la verdad. Quiero que sepas que esta es una conversación que vamos a tener que tener contigo, hablar de todas las universidades, hablar de todo lo que estás ahorita pasando y que has vivido. Y pero no estás solo y también tu mami, tu papi y toda tu familia, pues son familia para nosotros también, ¿ok? Sí, Luis, doña Elisa, porque no te sientas solo. ahorita en la mañana me habló un colegio de Lynchburg, Virginia. Me habló un privado, una Yo sé que tienes muchos, mijo, pero lo hablamos al y me ratito, habló ¿ok? uno de Texas también, pero no sé qué aceptar. Yo te llamo mañana y hablamos un poquito, ¿ok, Luis? Ok. Sí, acabo de cambiar mi teléfono, no tengo el mismo. Mándamelo entonces. Sí. Te voy a mandar el mío ahorita y me mandas el tuyo. Sí. Porque sí, pero yo me comunico contigo. Yo sé que Teresa tenía que traducir lo que Bryan había dicho antes y luego agarrar la mano de Juana, y también veo que ya es tarde y quiero asegurarme que pues Bryan, que ha venido con nosotros, reciba en nosotros nuestro cariño, porque sabemos todo lo que él está haciendo también, y hay que hablar también de lo que Bryan está haciendo. Pues, pero bueno, vamos a continuar poquitito más. Ya sé que han estado con nosotros por un buen tiempo y y tenemos que darle el tiempo ahorita que nos queda a Bryan, y le doy las gracias a Teresa, que se ha quedado con nosotros mucho tiempo más. Ok, Teresa. Lo último que escuché que dijo Bryan, él estaba de acuerdo realmente que es difícil porque el sistema generalmente niega y muchas veces se tiene que necesitar la ayuda, por ejemplo, de un abogado para lograr que algo sea aprobado. Y él decía que él se da cuenta de que el sistema es restrictivo y de que debería, es por eso que le aconsejaba, por ejemplo, en el caso de de los padres, que ellos deberían presentar una solicitud para el transporte de los hijos. Y en el caso de servicios médicos o dentales, entonces, primero hacer las preguntas en una agencia genérica. Y si hubiese la región te niega en los servicios, ellos también no solamente pueden denegar, pero tienen un proceso de apelación y debería averiguar si es que se puede apelar una vez que ellos niegan, porque ellos tienen barreras que son designadas para realmente evitar, y ese sistema de barreras a él le gustaría que sea levantado. Y él dijo de que también y que cuando se implantó ese sistema, la ley era muy diferente. En esas épocas, de mucho tiempo, nadie tomó en consideración, por ejemplo, las diferentes razas, y que en esa época esas barreras eran basadas también en el presupuesto. Gracias, Teresa. Tenemos una mano de J. Cruz. Sí, es Juana. Es Juana. Juana. Juana, ¿cómo estás? Vamos a agarrar tu comentario y pues sí, vamos a ir viendo que ya es tarde. Pero Juana. Sí, buenas noches a todos. Hola, Yo Juana. nada más, hola, hola, Bryan. Yo nomás tengo un comentario de lo que he visto en la comunidad, como decía la señora Dora, de los fondos que vienen para las personas del centro regional, que pues nada más que no dicen aquí está, ¿verdad? Aquí
cuando diagnostican un niño con esto y con estos programas te podemos ayudar. Tienes que pues navegar mucho y tener que andar, como dijo una señora, casi pidiéndoles limosna, porque esa señora así me dijo, yo así me siento como si les estuviera pidiendo limosna y ellos no me quieren dar los servicios. Entonces, si el dinero está ahí y ellos no le quieren dar los servicios a uno, pues uno como hispano, ¿verdad? Siempre se siente discriminado. Ese es mi humilde comentario y también veo, ¿verdad? Cómo los mismos trabajadores del centro regional pues nos discriminan a nosotros los padres junto con nuestros seres queridos que son nuestros hijos, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Siempre tratan de no darle los servicios a uno, se las ingenian para decir, no, pues no hay dinero, no te podemos dar el servicio del personal assistant de las horas del respiro. Y la verdad, uno cuando no tiene, ¿verdad?, el conocimiento que hace la familia, pues ya no insistes, ahí se quedan las cosas. Ese es mi comentario para el señor Bryan. My comment was the following. Hello, Brian. I just wanted to let you know that I feel that sometimes the funds for the regional center, in the case once a kid is diagnosed, we feel as parents that we have not only to us, but also we have to navigate. And as another lady told me, it seems like we are asking for alms. I know they have the region center has available funds, but me as a Hispanic, I feel discriminated because when I ask for some services, they are denied. And since I do not know the how to, or I do not know how to continue, and once they give me the reason, they will say, no, we don't have funds or any other reason. But somehow my request when they say no ends. So that makes me feel that the discrimination is not only for me, but also for my child. Yeah, gosh, Juan, I think you just hit the nail on the head. I mean, the system, I think that the system just got caught flat-footed and was predicated on different assumptions. And where we stand now in California with the Latino community, and Spanish speaking is gone down, population Spanish speaking has gone down, but the Hispanic community has continued to increase. And the regional center system doesn't know how to serve this population adequately, to be frank. And I think behind closed doors, I think they would admit to that, but they certainly won't admit that in public. But I think that's part of the problem, and it's just further confounded by this explosion of other ethnicity, and the demographics have outpaced the paradigm and the infrastructure of the regional center, and they don't know what to do but just be knee-jerk in their responses because they don't know how to serve you. And that's just frustrating, and it shouldn't be that way. And other agencies, if we look to other state agencies, some are doing better than others. And I just think DDS and the department, the regional centers and the regional centers are the private nonprofits who have historically been able to administer fairly freely unto themselves. And now we're seeing the consequences of that because they were not mindful of culture and language and the changes in the community.
they're just not equipped for it. And so now we're seeing the effects of that. Yeah. Que no sé Exacto. si, bueno, esta noche ha sido de muchísima información y yo sé que al mismo tiempo nos sentimos, exacto, el mismo sentimiento, ¿verdad? Que muchos de las familias que ayudamos están pasando por una tremenda desigualdad y digo, no todas, porque no todas las familias aquí, muchas familias han logrado navegar el servicio, el sistema, han logrado obtener servicios, pero hay áreas más drásticas, y que están sufriendo mucho más. Sí sabemos eso y todas estamos aquí como quien dice dándonos la mano unos con otros. Como nosotros siempre les decimos, esto es paso por paso y llegamos a cada puerta una por una. Así es como tenemos que seguir, pero tenemos a personas como Bryan Capra que continúan haciendo el trabajo verdadero, que es cómo encontrar las soluciones o qué es lo que realmente está pasando. Si no fuera por personas como Bryan, que se toma el tiempo de buscar en los datos la verdad, nunca la escucharíamos, porque lo que se nos presenta es lo que nosotros, lo único que podemos saber. No somos expertos para ir nosotros a buscar los números y ver cómo los comparamos. Tendríamos que tener yo pienso que solamente alguien como él, con toda la experiencia que él tiene y que ha estado haciendo por muchos años, ha estado siguiendo este proceso. Yo personalmente quiero dar las gracias a Bryan, porque no solamente sabemos que lo hace con mucho deseo de cambiar todo para nosotros, con su corazón, con la transparencia necesaria que necesitamos, y no solamente la encuentra, sino que viene a enseñarnos toda esa información, la cual es valiosa para nosotros, como yo lo puse allí. Es valiosa tener esta información, incluirla en sus reportes o cuando estén hablando con un centro regional. Es necesario mostrarles que sí somos una desigualdad y no es mentira, son datos que están ya registrados. Quiero darle a él estos minutos de reconocerle. Si alguien de ustedes quiere dar las gracias, por favor, dénselas, porque él lo que hace por nuestra comunidad es increíble. Nosotros siempre lo hemos considerado el padrino de la comunidad y siempre lo vamos a tener en ese alto lugar porque él merece eso y más. Yo le doy mucho las gracias. What I'm saying, Bryan, is that we want to thank you. In my heart, we know that for years you have been giving us this information, but not only do you capture the truth and the information, but you come and you teach us and you show us. I was telling everyone that it's a long journey and we're not changing everything from one day to the next, but we are making steps in the right direction. And we know that we need to continue, right, to learn and to know how to advocate. Like having your reports for our community is huge, because we can actually also go to regional centers and during our IPPs and present these documents and make sure that we also, let them know that we are aware and that we have this numbers, which are really important to be used in our advocacy, in our IPPs, in those unfair hearings. You gotta present this data, and this is really really important information. So Bryan, I know that we've always told you how grateful we are, but I don't think we tell you enough, and I think you need to hear it, and you need to hear it from us. I know it's late, and we've kept you here so late. You're your first guest that stays with us until 10, but we do want to thank you. We knew our padrino would do that. So we thank you, Bryan. I know you're going to keep on coming back. This is an open invitation. This Cafecito we're always here on Thursday nights. And this continues, Yeah, we'll just continue thank you, everybody. Thank you for having me. It was a great discussion. I know there's still so much to do, but
I'm encouraged, we have the wind behind us. We're making progress, and I'm seeing it. But like you said, Elizabeth, it's not going to happen overnight. We just have to stay strong and together. And Bryan, for us, it's heavy because we see our families going through this. I was saying some families have been able to navigate a few services here and there, but not where they need to be, and not where everybody needs to be. But as we make these steps, and we move forward, I know this is the beginning as you present. When is the report open? I mean, when does the report go to DDS, or did it already go there? It went. I released it in May, so Okay. they have it. I sent it to the governor's office. I sent it to key legislators. A lot of them have it. Little Hoover Commission reached out to me, Senate Human Services. We're getting traction. The attention's there. We're not going away, right? So Sí. we just Bueno, gotta keep aparte it de up. darle las gracias, le pregunté que cuando se había elevado su reporte, ¿verdad? Y él dice que lo hizo en mayo. Él se fue a DDS, se fue a los legisladores y se fue a la comisión de Little Hoover Commission, que sabemos ya muchos todos de lo que eso viene ahorita, y eso también va a ser un reporte muy grande que se va a presentar ya con sus town halls en octubre. Muchas de ustedes ya fueron entrevistadas por el Little Hoover Commission, por Tamara. Yo sé que ayer estuvo con un grupo de bastantes mamás de Orange County. Eso fue muy bueno. Eso es parte de todas las entrevistas que se están haciendo para llegar a ese reporte que ella está creando, que se va a presentar. Yeah, so I'm sorry, Bryan, I wanted to expand on what you said about that you had already presented it and who had the reports and about the ones that are upcoming and how this is all going to come together, right? Just bring it all together. All these reports are just going to come together. Yeah. And the family's voice is also going to be there. So en octubre va a ser un mes muy interesante con los reportes que se van a dar a los legisladores, y se va a ver el reporte de Bryan con todo, unido con todo esto, y va a ser algo muy, muy importante estar todas nosotros presentes allí. Yeah, so I think you got two more hands. Hands, Bryan, sorry. All right, no problem. A ver, se le subieron dos manos más. Estas últimas dos manos. iPhone. Hola, sí, buenas noches. Yo es la primera vez, mucho gusto con el señor, es muy buen taller. Es la primera vez que lo miro yo a él y que lo escucho. Yo soy nueva en el centro regional. El problema conmigo es que soy una de las estadísticas porque en mi IPP dice others. Wow. Y no he corregido, voy a corregir eso. Wow. Y lo que yo le quiero decir a él es de que yo pido servicios para mi hijo, y el centro regional siempre me dice, sabes que primero como tu hijo está en edad escolar, tiene que ir primero el distrito. Si el distrito dice que no, tienes que ir a la aseguranza. Si la aseguranza dice que no, entonces tienes que venir con nosotros y darnos una buena explicación de por qué el distrito dijo que no y por qué la aseguranza dijo que no. Entonces, cuando ellos hacen esas encuestas, ellos ponen que nosotros no pedimos servicios, pedimos, pero nos niegan los servicios. Wow. Y ellos están diciendo que nosotros no queremos los servicios. No, sí, yo sí lo quiero. Y pido servicios para mi hijo y siempre me los niegan. Me dicen que tengo que recurrir al distrito o a la aseguranza primero. Acabas de decir todo exacto como le sucede casi a todas. Pero dime, quisiera adivinar, ¿tú eres de East Bay? ¿De dónde eres? Del Harbor Regional Center. Oh, Harbor. Harbor. Okay, Harbor. Okay. I was trying to guess what was your regional center. Bryan, I'm sorry, I was saying East Bay, but it's Harbor Regional Center.
Bryan, just to make it real quick, I'm sorry, Teresa, I'm just gonna summarize what she said because I know exactly what she's talking about. Yeah. So she's saying she does want the services. She shows up to her regional center. She makes the formal request. When she gives the request, they tell her that she has to access the generic resources first. They first send her to the school district. If school district doesn't give the services, then they send her to the medical, or medical, whatever this, and get, services there. They don't give her the services. After you go through the whole circle of all the generic resources and come back to them and tell them that you still need the services, you still get denied. And so what she says is that they report that families don't want the services, but it's not true. They do want the services, but they get all this, Runaround. forms of and what she's describing is identical to almost every day we're in IPPs and numerous IPPs, and every single day we hear exactly that. And every single person that I know in the last 5 years has lived exactly what she's talking about. In some regional centers worse than others, but what she's describing is exactly to the point. So in my last report and in this most recent one, so for 2 years, well, actually, I think even I might have raised the issue back in 2019, but nevertheless, like 1 or 2 or 3 reports in now, I've said that we need better accounting as to why the rates of unserved are so high. You said, well, East Bay, 52%, 54% unserved. We kind of, our inclination is that maybe that might have been the regional center, but it ended up being Harbor. But yeah, why are those numbers so high? What are the reasons? There should be a law that requires regional centers to specify why, have an accounting as to why consumers are not getting any purchase of services from them. The regional centers have tried to justify the high rates of unserved for children 3 to 21. This is in writing. This is in their background paper to their disparity measures. They say that there's a greater population of Latinos than white children, and because there's a greater population of Latinos, they're likely is the word they use. They're likely being served, having their needs met elsewhere, such as through the school district. And they don't know, they're speculating as to the poor numbers, and they're just trying to basically toss it off as conjecture for their justification for these high rates of unserved. And I said, my point is, if that's your claim, if you're saying other agencies are serving this child, then put up or shut up, account for it. Let's get something formal so that we have every child who's not getting any POS, zero purchase of services from the regional center. Let's have that accounted for. And more recently, this goes to some of the encouragement. The Bureau of State Audits has released 2 audits against the regional center this year. And the first one spoke directly to this, that the regional centers in DDS have failed to track whether or not the consumer is receiving services from a generic agency or not. They're not following through on whether they've actually connected to the service that meets their needs. So they've been called out by another state department more recently. But I think it's a huge problem that you raise, and certainly more work needs to be done. We need greater accountability. We need a law to make this point mandatory. I totally agree. I know, I believe Teresa was interpreted, but I do have a question. Le tengo una pregunta para la señora que hizo el comentario, pero Teresa, sí, primero quería traducir. You did it? Okay. I don't know what paper. Do they give you a paper? Am I supposed to do? Okay.
I have it right here, look. Lore, creo que tiene su teléfono, su micrófono encendido. Hi, Lulu. I think, sorry, I think I was on mute. Oh. So, entre los comentarios que ha hecho, estaba indicando, desolado. Okay. En los comentarios que él ha hecho, por ejemplo, ha dicho que en sus últimos informes de los últimos 2 años, él ha tenido es el mismo problema que ha tenido, que es el mismo problema que ha visto. Y entonces él le gustaría que estas entidades tengan mayor responsabilidad, porque el índice de las personas las cuales no se prestan los servicios o son el del 52% y el 57%. Y generalmente es para las personas de edades de 3 años a 21 años. Entonces existe mucha discrepancia en estas medidas. Y como existe, y según ellos, existe una población que es mayor en números de los latinos que por ejemplo, que las personas de raza blanca. Y también o sea, cuando alguien les pregunta a los centros regionales cómo es que no han podido ayudar y que se han negado a hacerlo, ellos generalmente dicen es que puede ser que probablemente están recibiendo los servicios en otro lugar, como por ejemplo en el distrito escolar, etcétera. O sea, de esa manera especulan y lo ponen a un lado. Y de esa manera ellos pueden justificar que tienen unos índices altos de personas a las cuales no les prestan los servicios. En otra palabra, se las discrimina. Y debería, por ejemplo, hay una entidad estatal que les estaba a hacer una auditoría y se ha solicitado 2 auditorías porque estos ver si las personas que piden los servicios están recibiendo los mismos servicios de otras entidades. Este es un problema inmenso. Necesitamos una ley para que realmente este departamento sea más responsable y que también cuando una persona y que ellos también estén obligados a dar los servicios. And I would just say, like, for your own individual case, to the extent you've gathered the denials from the school and from Medi-Cal and from the other agencies, that, you know, have you presented that to the regional center? And if you have that, you have all your paperwork, your ducks in order, saying that it's that you've been denied everywhere else and that the regional center has to fund it. And if they still deny it, then you're looking at a fair hearing. But at least you've gathered that evidence to demonstrate that you have turned over the other stones, and you're going back to the regional center as the payer of last resort. And that they're it, essentially. Y quería también indicar que una vez que, por ejemplo, si usted solicita los servicios y se le niega, que recompile esa negación, ya sea de la escuela, ya sea del medical o de la aseguranza, entonces recién los presenta al centro regional. Y una vez que los presenta al centro regional, y si ellos, por ejemplo, le volvieran a negar, entonces usted pide una audiencia para poder elevar el caso. Y también que debería, y una vez que tiene todos sus papeles, puede acercarse a la región, al centro de la región, para poder, y ese debería ser ese debería ser el último lugar donde debería obtener los servicios.
Thank you. Okay. Teresa. Muchas gracias. Nada más Bueno, otra cosita. Antes de que se vaya, haciendo una pregunta importante. Usted, bueno, de primero, bienvenida, siendo su primera vez el cafecito. Acuérdese que estamos aquí cada jueves y la esperamos para los próximos, pero usted comentó de que también la clasificada de su etnicidad es otro. Sí. Y tiene una idea cómo es que llegó a hacer eso en vez de la hispana. Porque cuando ellos me preguntaron, cuando llené la aplicación para que mi hijo lo evaluara, ellos me preguntaron a mí que sí, qué idioma hablaba mi hijo. Mi hijo no habla. Entonces me dijeron qué idioma se habla, cuántos viven con usted, qué idioma hablan en su casa. Y le dije, pues inglés. Y me dice, ok, entonces su hijo entiende más inglés. Le dije, sí, pero también español. Y me dijo, ok, entonces inglés y español. Y le dije, pues sí, inglés y español. Entonces me puso otro. 100% lo que yo siempre les he dicho. Sí, así es como nos califican other, porque nos hacen la pregunta y como nosotros ni aquí ni allá o estamos titubeando, ellos mismos nos marcan other. Es muy cierto, no solamente en los centros regionales, sino en muchos lados. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Pues Mucho sí, voy a cuidado cambiar de eso. eso. Bryan, nomás un comentario, último comentario nada más respecto a lo que él dijo, el abogado, en lo que el centro regional lo niega, el distrito lo niega y que estoy en la ruedita esa, ya pasó un año y el tiempo es muy importante para nuestros niños. Pasó un año y mi hijo sin servicios. Es un atraso para él en su aprendizaje o en sus terapias, entonces es mucho tiempo. Son 3, 4 meses en cada negación que da el centro regional, el distrito y la aseguranza. Y la ruedita esa es un año. Sí, yo te iba a decir que si nosotros sí estamos ayudando en ese centro regional y hemos tenido mucho, no voy a decir así cantidad de éxito, pero sí hemos tenido mucha habilidad de poder manejar esa situación. No te voy a decir a la perfección, pero con ayuda se te haría mejor. Si te interesa, nosotros estamos aquí para ayudarte. Sí trabajamos en esa área, ¿ok? Pero le voy a traducir a él lo que dijiste. Muchas gracias. What she wanted you to know that in the time that it takes for them to send you to the school district and then to that, 3 months is nothing. It just goes by and you're still waiting and waiting and waiting. And by the time they sent you denials, then you're still waiting and waiting. So it's about a year later and the children still don't have the services that they need. So I responded to her. I wanted her to know that we do help. A lot of the families, we mostly are in two regional centers, but we always help in others. But when it comes to Harbor, we have a smaller group that we've been working with, and they and we've been not extremely successful, but we work through those barriers to get her some help. So I was also offering her to connect. But I thought it was really interesting what you said, Bryan, because she was talking about the other category. That was the question that Fernando asked her to expand on. How did she get, coded other? And so what she says is that when they ask you the question, they're talking to you about what language do you speak at home. And you kind of say, well, yeah, I speak English, but my child really speaks, I speak Spanish, but my child really speaks English most of the time. You go back and forth and you're in that conversation, you're really not really sure. So they just kind of say, well, okay, so they check the box for you and they put other as if that was like an option, but they're not really being very clear. So a lot of the other category is people like the Latinos who don't really or who are being interviewed by a person who really doesn't know anything and they just kind of check other for you. So we've been making sure that we tell families, make sure you go back and you check in your records, and if you are Latino or Latina, you check that box and you don't let them change that. The same as if your child is nonverbal or whatever, and you're saying that he understands English, but still the language that you speak at home is Spanish, it should be Spanish. Absolutely agree. There's really no formal, uniform way on how they're gathering data, and you're kind of just left to the person
Yeah. Who does anything? Being that it's almost 10:30, I'd like to take the next two questions, Brian, and then kind of Yes. close it because I And don't we'll want to close keep you it here up. much later. And I think So- Valerio just had a question about the report, but I think we can link the report up, right? That we have the one that was issued in May. Yeah, and then I know that Lourdes, I think, put your report also on Yeah, the it should chat. be up Yeah. above there maybe. Y put it So. in the chat. Pero yo se lo puedo mandar, señor Valerio, también, aunque está en el chat. Si va más arriba, Lourdes lo puso allí. El reporte en inglés y en español lo puso ella. Your report is in Spanish, Brian, because Just the fact sheet with the key findings, the main Okay. reports in English, but there's a lot of charts. okay, and- so lo que está en español es no es todo el reporte que está traducido, pero el fact, el de los exactos factores, esos sí están en español. Okay, pero ella lo puso allí y si no, pues también se lo podemos mandar por correo electrónico. Espérame, mijo, deja que tengo dos manos antes o déjame agarrarlas porque ya es tarde, mijo. So quiero agarrar las dos manos que están levantadas. So quiero escuchar de Lulu y después de María Olivares y después yo me quedo contigo, Luis. Lulu. Sí, buenas noches a todos. Gracias por traer este reporte, señor Capra. Pienso que ha hecho bastante trabajo. Al principio yo observé que usted había hecho este reporte de preguntarle a las personas, pero yo preguntaba a Orange, nunca vino, ¿verdad? A Orange nunca escuché que estuviera por acá. Sin embargo, pienso que este reporte es muy importante porque nos da a conocer primero que hay trampas en el sistema donde se nos presentan datos que no son reales. Entonces, el que haga usted el suyo con datos más exactos nos puede dejar mirar que esto que nos presenta no es real. Yo año con año, y a mí me fascina lo que es las estadísticas, y año con año he revisado las estadísticas del Centro Regional de Orange, que es donde donde mi hijo está, y cada vez me doy cuenta de que esas estadísticas son muy diferentes, no son iguales, no las puede leer cualquier persona tan fácilmente. Parece que hacen de una cosa y al otro año hacen de otra, es un poco difícil de entenderlas. Yo creo que hace usted un gran trabajo para apoyarnos y para entender esto, pero mi razonamiento, mi pregunta para ustedes, ¿qué espera que pase con todo esto? Porque como vemos año con año y sigue pasando lo mismo, y sé que usted dedica todos los días de su vida ahí haciendo esto, sentado en una computadora, poniendo datos, y qué espera que pase, porque las situaciones que veo, muchísimas organizaciones trabajando en diferentes cosas, hay abogados, hay por otro lado personas como el State Consul, OCRA, tantas y tantas agencias que están trabajando, pero no vemos, o sea, esos servicios no llegan a nuestros hijos. Todos los días veo familias que tienen 0 POS, que tienen nada o que tienen 8 horas de respiro o que tienen cosas así. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿qué espera con hacer estas estadísticas? ¿Cómo piensa que vamos a hacer un cambio? Porque no ha pasado con nada por años, y yo esperaría que el siguiente año que nos sentemos en este mismo foro, ¿verdad? Si ICC nos permite y usted nos hace favor de regresar, que esto no sea lo mismo, que haya un cambio en estas estadísticas, pero me gustaría saber todo este trabajo, ¿qué piensa que va a pasar con él? ¿Cómo es que va a ayudarnos? Okay. The question that I have for you, Brian, I do want to thank you, number one, for all your help. I do see that I belong to the region of the county of Orange County. My son also belongs to that group.
But I do like statistics, and I try, I pay attention to what's going on. But I do see that each one of the reports is a little bit different. Number one, it's not easily readable. Every year it changes. It's kind of difficult to follow up. It's not always the same. And I'm aware that you do a great work, that you spend a lot of time in front of your computer and gathering all the information. And I know there's a lot of dedication that you do. But my question is, and I also know there's other agencies, there are other places that we can obtain services for our kids. But my question is, what do you expect? What do you think it's going to happen? I know you have provided us the statistics. And one of my wishes is that the next year, when we have this workshop, we will be able to also tell that we have some changes. But I just wanted to ask you one more time, what do you expect and what change do you think are going to happen? No, yeah, Lulu, I appreciate that. I mean, obviously I thought that we wouldn't even be having this discussion now. Once we got that $11 million that first came in that first year, there was so much buzz that change was going to happen. And yet here we are 6 years into it. And very little has changed. And in fact, nothing's changed and things seem to have gotten worse. So it's easy, it's certainly understandable to feel, frustrated and that things aren't happening quickly enough. But, more has happened in the last 2 years through changes in the law than at any time that I can remember. And so I am encouraged that we are making headway. But I think we have to be realistic in outcomes, and yet do everything we can to push as hard as we can. But in a perfect world, there would be maybe $2 billion more dollars coming in to shore up all these underfunded groups across the state. But short of that, I think we have to take our gains where we can get them. And we do have the attention of key decision makers right now. So we're in a good position. We have people making inquiries and wanting to learn more. And so we can do what we can to try to educate them and hope that we can see even more changes made in the upcoming year and the following year. And that's my hope. Él dice, por ejemplo, yo no realmente pensaba que íbamos a estar en el punto y con las preguntas que usted me hace. Es más, una vez que nos otorgaron los 11 millones, yo pensé que eso era lo mejor, pero lastimosamente todavía estamos aquí. Yo sé que se ha experimentado un cambio, pero el cambio ha sido pequeño, ligero. Y en algunos casos podríamos decir que tal vez la situación ha empeorado. Yo sé que usted fácilmente se podría sentir frustrada porque no puede ver el cambio que espera. Pero lo que ha habido más cambios, años. Muchas cosas han cambiado, aún la ley ha cambiado y ese ha sido un cambio como que no ha existido anteriormente. Yo sé que nosotros, yo estoy animado y yo sé que hemos empezado un sendero, que en él estamos caminando, pero teníamos que continuar caminando hacia adelante. Tal vez no se vean todos los resultados que usted espera, pero hay resultados. Necesitamos continuar empujando
Y si hubiese alguien que le diría cuál es el mundo perfecto, tal vez usted diría me gustaría 2 millones para poder ayudar a todas las personas a las que no se las ha atendido. Pero lo que tenemos que pensar es que lo bueno es de que ahora existen muchas personas, hay muchas preguntas, existe educación como esta, y yo pienso que estamos yendo de una manera positiva. Gracias por su respuesta. Como le dije, esperemos que el siguiente año haya cambios interesantes, sobre todo para nuestros hijos, porque el tiempo está pasando y no vemos esos resultados, ¿verdad? Es por eso que muchos nos sentimos así. Día con día nuestros hijos, muchos mueren, muchos están creciendo y llegan a una vida de adultos sin tener todas esas intervenciones a tiempo. Y eso es muy triste, porque cuando usted mira a una persona, como vimos hoy en el reportaje de lo que es la protesta de hoy, una persona que llega adulto, donde no recibió ni siquiera respiro, donde no recibe nada de servicios, es muy lamentable que se destinen tantos millones de dólares, pero que a estas familias no llegue nada. Gracias. Yeah, so Thank you very much. Go ahead, finish the translation. Okay. Thank you so much. But my hope is that there will be some changes and we'll be able to hear and know the changes the next year. More than anything, the changes for our kids, because as they grow, time goes fast and we have to endure day by day. Unfortunately, some of our children die, or they grow up adult without the timely help that they need. Like today, you saw in the TV reporting, there was an adult person that unfortunately did not get the help that they needed. Thank you so much. Hopefully, the funds that they have allocated will be able to come through for the health. Thank you. Yeah. Thank you. Gracias, Lulu, y gracias a todos. Gracias, Bryan. Voy a despedirnos porque ya van a ser casi las 11. But wait a minute, Bryan, you're the only guest at our cafecito that has stayed with us until now. Almost everyone that comes, they come and they leave at a certain time. They tell us, there's time to go. But we knew your heart, and we knew you would. I expected you to leave at 10, but you're here, still here. I'm with here. us. So I just want to send a big thank you. Thank you. Honestly, we know that you're doing your part. Everybody's doing their part. Everybody's putting a little, a little bit, right? And that's all we can do. I know that we can demand demand the change, and we want to, be able to demand changes after all this work. And I think that the only way, that's what we were saying, the only way we're going to do it is in unity and everyone together. So we'll see each other very soon in the October, town halls and all the other things. We are so grateful to you and your work. Thank You you. keep on doing the great work, Bryan, and thank you for being with us. Thank you for staying Thank till you, this late. everybody. Le decía yo a él que él es el único que se ha quedado con nosotros hasta esta hora. Todos vienen y nos dicen en 2 horas, 1 hora y media se van, pero él se ha quedado con nosotros. No lo esperábamos nada menos porque él tiene su corazón con nuestra comunidad. Le decía que cada uno de nosotros está poniendo su granito, tal así como estaba hablando Lulu. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede esperar él? Pero realmente que aquí todos estamos en lo mismo, cada quien poniendo su granito de arena y esperando que se pueda empujar el cambio. Y yo pienso que lo que se dijo, de todo lo que se dijo hoy, lo más importante es esa unidad, porque el cambio solo va a llegar con ese empuje de cada persona, de cada área, de cada grupo y de todo. Cada persona haciendo su parte, y vamos a llegar todos a donde queremos llegar, demandando el cambio y que tiene que llegar. Pero a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Este ha sido un fantástico cafecito
Y gracias nuevamente, Brian. Thank you so much. Have a Thank great you. weekend. Everyone have a great Thank you, weekend. Brian. Thank you so much. Gracias, Buenas Brian. noches. Thank you. Buenas noches. Padrino. Gracias a nuestro Gracias, padrino. buenas noches. Gracias, Teresa, Gracias, por buenas tu- noches. Gracias. Buenas tardes. Ok, hasta el intérprete pasen se nos buenas hubiera ido, no se noches. nos fue. Luis, sí, hasta Gracias. Wednesday. Buenas noches. Siga poniendo Buenas fotos de noches sus a todos. vacaciones. Buenas Oh, keep on putting your noches. vacation pictures, she says. She wants to see more vacation pictures. Okay, Brian. Back to reality now. Again, reality, yeah. Okay. Me merece ser muy feliz. Muchas gracias. Buenas Y noches a gracias, todos. Teresa, gracias por la interpretación. Gracias. Teresa. So I'll see you Muchas tomorrow. gracias por la oportunidad. Gracias, Thank Luis. you, Teresa. So Luis, much I'll take your So phone much, number, please. Brian. Okay. Hey, Okay. Luis. I'll see Luis, you tomorrow, Dad. Hey, for we the, need young Luis's advocate. phone number. Can somebody take Luis's phone number? Yeah. please? Get Louis situated. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you, Brian. All right. Okay. Okay, Good pasen night. todos una buena noche. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Teresa. Estaremos en Me avisa de los contacto. míos mañana para la junta de Young Advocates. Y le Ya quiero ves. decir que Voy a necesitar tu teléfono. No sé si alguien lo agarró. sí, le iba a decir que De Luis compañeros puso por ahí. que vienen en camino en octubre. ¿El camino de qué? En octubre cumplo años. En octubre. Y es otro Halloween. Otro Halloween, baby. Ok. Ok, qué bueno. Ahí estamos. Ok, Luis. Cuídate, ok. Buenas noches Ya. a todos. Pasen buenas noches. Buenas noches, buenas noches.